when you read, just look at it. Don't show that to anyone, because you understand what you're doing. So try to become. Don't stop here.
Naomba tusimame kumpokea mgeni rasmi na Asante. Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na waheshimiwa sana meza kuu, kwa kuzingatia itifaki, waheshimiwa wote, wageni waalikwa, wana mtandao, wana habari, mabibi na mabwana, habari ya asubuhi. Naomba niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Basi huu ni wakati mzuri ambao tumekuwa tukiusubiri kama tulivyopeana taarifa awali. Tunashukuru Mungu, hatimaye viongozi wetu wako pamoja nasi. Naomba nichukue nafasi hii kuwakaribisheni sana nyote tuweze kushiriki pamoja katika tukio hili kubwa na la kihistoria katika nchi yetu. Baada ya kusema hayo, tutakuwa na mtiririko wa mambo kadhaa. Tutasikia salamu mbalimbali kutoka kwa wawakilishi, baadhi tuliowaweka kwenye ratiba yetu. Na katika nafasi hii, naomba nichukue fursa hii kumkaribisha mwenyekiti wa mtandao ndugu Edwin Mgambila aweze kutoa salamu kwa niaba ya mtandao. Makofi wakati anakuja kutoa salamu. Asante sana mshereheshaji. Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa Kaspa
Katibu Mkuu Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, ndugu Separatus Fera, Katibu wa Secretariat ya Kitaifa ya Kuzuia Usafirishaji Haramu wa Binadamu, ndugu Nili Abbott, mwakilishi wa balozi wa Uingereza hapa nchini, ndugu Jonathan, mwakilishi wa balozi wa Marekani hapa nchini, Mheshimiwa Maulizio Busat, mwakilishi mkazi wa IOM hapa nchini, waheshimiwa viongozi mbalimbali wa idara za serikali mliopo hapa, wawakilishi wa taasisi za elimu ya juu mliopo hapa, wanamtandao wote wa kupinga usafirishaji haramu wa binadamu mliopo hapa, wanahabari wote mliopo hapa, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema, baraka tele, na hivyo kutuwezesha kukutana mahala hapa katika siku ya leo ambapo tunashuhudia mtandao wa kihistoria ukizinduliwa. Pili, nakushukuru sana wewe Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kukubali kuahirisha shughuli zako za siku ya leo na kuamua kuungana nasi. Hii inatuma ujumbe mkubwa sana na muhimu kuwa serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan imeamua kwa vitendo kuchukua hatua madhubuti za kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu. Tatu, nawashukuru sana wadau wetu, ubalozi wa Uingereza kupitia programu ya ILO kwa kushirikiana na Tanahut katika kufanya maandalizi na kukubali kutuhost katika kilele cha shughuli hii kitakachofanyika jioni pale nyumbani kwa Mheshimiwa balozi wa Uingereza hapa nchini. Bwana Nili Abbott, tafadhali fikisha salamu zetu kwa Mheshimiwa balozi. Nafikiri Nili atawakaribisha wakati anatoa salamu zake kwa hadhara hii. 4, nawashukuru sana wageni waalikwa kwa kufika na wana mtandao wote kwa kujitoa kwa hali na mali kuhakikisha mtandao huu unasimama, kwani mtandao ni ninyi na ninyi ndio mtandao. Mwisho kabisa, ila sio mwisho kwa umuhimu, na washukuru sana wafadhili wote wa shughuli hii. Kipekee ni washukuru sana Ramada Hotel ambao wametuhost siku ya leo. Ramada nilivyowafuata rafiki yangu Liani na Barat kuwaomba watupatie ukumbi wa shughuli hii, hawakusita hata kidogo. Mheshimiwa mgeni rasmi hawakusita, walitupatia ukumbi wa mkutano na kila kitu kinachoendelea. Kwa hiyo taifa hili linahitaji wawekezaji wazalendo kama hawa. Tunawashukuru kwa kuunga juhudi hizi kwa kiwango kikubwa, na pia tunawashukuru mashirika ambao wamejitoa kiraslimali kufanikisha shughuli hii. Shirika la Tanzania Relief Initiatives, shirika la Courage Worldwide, shirika la WIDRAF, shirika la DMY na pia hoteli ya White Sands kwa michango iliyowezesha shughuli hii kufanikiwa. Mtandao wa Tanahut ni mtandao wenye mashirika wanachama 105 kutoka mikoa mbalimbali nchini. Mashirika haya ni pamoja na NGOs, CBOs, taasisi za dini, watoa huduma kwa wahanga wa usafirishaji haramu wa binadamu, yani service providers for victims of trafficking, taasisi za elimu ya juu na mashirika ya habari. Mheshimiwa mgeni rasmi, mtandao huu ulianzishwa, wazo la kuanzisha mtandao lilianza Julai mwaka 2021 wakati tunaadhimisha siku ya kimataifa ya kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu, ambao ulikuwa hosted na DMY Spring of Hope ambao wako hapa.
Tunawashukuru sana wadau wetu wa maendeleo Hans Zediel Foundation, kwani ndio kwa mara ya kwanza waliuamini mtandao na kuupa fedha za uanzishwaji wakati wa maadhimisho ya kupinga usafirishaji haramu wa binadamu tarehe 30 Julai mwaka 2021. Mtandao ulianza na mashirika waanzilishi 10, yani TRI, DMY, Rome Center, Action for Change, Saharingon, Taojaki, NDT, Chapua, WIDU, Domestic Workers Initiatives na Tanzania Child Labor Coalition. Kufikia mwezi Juni 2023 tulikuwa na wanachama hai 105. Dhumuni kubwa la mashirika haya kuungana na kutengeneza mtandao wa kitaifa ni kuunganisha nguvu ya pamoja, kuhakikisha kuwa mtandao unakuwa jukwaa la kubadilishana uzoefu, kutoa mafunzo, kukusanya taarifa yani data, na kuhamasisha umma juu ya madhara ya usafirishaji haramu wa binadamu. Tutaendelea kushirikiana kwa karibu kama ambavyo imekuwa desturi na taasisi nyingine za kisheria na serikali, kutekeleza sheria namba 6 mwaka 2008, yani the Anti-Trafficking in Persons Act, na mpango kazi wa kitaifa wa kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu 2021-2024. Mheshimiwa mgeni rasmi, mashirika wanachama wa mtandao huu wamefanya kazi bega kwa bega na wizara yako katika eneo la kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu. Kwa mfano, nitaje mashirika machache sana kwa sababu ya muda, Mheshimiwa mgeni rasmi. Kwa mfano, shirika la Tanzania Relief Initiatives TRI ambayo naliongoza mimi kwa kushirikiana na kwa ufadhili wa Hans Zediel Foundation na ubalozi wa Canada nchini na kwa kushirikiana na Secretariat ya kitaifa ambayo iko chini ya wizara yako, tumeendesha mafunzo ya kitaifa katika mikoa mbalimbali ambayo inatambulika kama mikoa chechefu na vulnerable katika swala la usafirishaji haramu wa binadamu. Tumeendesha mafunzo kwa maaskari uhamiaji, waendesha mashtaka wa serikali, maaskari wa polisi, labor officers, mahakimu na maafisa ustawi wa jamii katika mikoa ya Dar es Salaam, mikoa ya Arusha, mikoa ya Mwanza, Kagera, Shinyanga, Mbeya, Songwe, Mtwara na Singida, ambapo taasisi hizo ziliweza kunufaika na elimu hiyo. Na pia mashirika mengine wanachama wa mtandao wamekuwa wakitoa hifadhi na huduma muhimu kwa wahanga wa usafirishaji haramu wa binadamu. Mashirika haya ni pamoja na DMY, Courage Worldwide, Kiohede, Wote Sawa, ELCT Bukoba, Faraja, Amani Center na wengine wengi. Mashirika mengine yanatoa elimu kwa umma, yanatoa msaada wa kisheria na ufuatiliaji na uokoaji wa wahanga wa usafirishaji haramu wa binadamu. Kupitia mtandao huu, tutaunganisha nguvu kuhakikisha tunafikia wadau nchi nzima. Tunaokoa wahanga, tunawajengea uwezo wa usimamizi wa sheria kuanzia ngazi za kata mpaka taifa. Tutakusanya taarifa za hali ya usafirishaji haramu wa binadamu nchini, na tutatoa ripoti zinazosaidia kuweka mipango na mikakati ya hatua gani sahihi zichukuliwe. Haya yote yatawezekana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na kwa ushirikiano mkubwa kutoka kwa serikali pamoja na wadau wa maendeleo ambao tuko nao hapa. Aidha, kwa niaba yangu na kwa niaba ya mtandao, natoa pongezi nyingi sana kwa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuonesha kwa vitendo kuwa usafirishaji haramu wa binadamu haukubaliki. Kwa nini nasema haya? Tumeshuhudia sheria namba 6 mwaka 2008 ikifanyiwa marekebisho mara 2 mfululizo, mwaka 2021 kupitia nyongeza ya sheria namba 5 mwaka 2021, yani Written Laws Miscellaneous Amendments number 5 2021, na mwaka 2022 kupitia nyongeza ya sheria namba 2 ya mwaka 2022, yani the Written Laws Miscellaneous Amendments number 2 of 2022. Marekebisho ya sheria imekuwa ni hatua muhimu na sahihi sana
katika kuimarisha mapambano dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu. Kuondolewa kwa faini kama mbadala wa kifungo jela na kuongeza adhabu ni hatua muhimu sana, kwani kabla ya hapo ilikuwa inazorotesha mapigano dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu. Mtu angefanya kosa, anapelekwa mahakamani, anaambiwa alipe faini ya milioni 1, analipa kwa sababu anatengeneza pesa nyingi sana. Tumeona ripoti mbalimbali, hao watu wanatengeneza zaidi ya bilioni za Kimarekani 150 kwa mwaka. Sasa naletwa mahakamani, anaambiwa lipa faini ya milioni 1. Walikuwa wanalipa bila shida kabisa, na ile nia ya sheria ya kuwaditaa wale wanaofanya makosa ilikuwa haifanikiwi. Pia tumeshuhudia mwaka 2022 wizara yako ikipitisha mpango kazi wa kitaifa wa kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu, mpango kazi wa 2021-2024, ambao tumeshirikiana bega kwa bega na secretariat ya wizara yako kutekeleza. Vile vile uanzishwaji wa task force ya kupambana na udhalilishaji wa watoto na usafirishaji haramu wa binadamu chini ya Wizara ya Katiba na Sheria ni hatua muhimu ambayo tunaipongeza serikali, kwani hii inadhihirisha utashi wa kisiasa katika kupambana na janga hili la usafirishaji haramu wa binadamu. Pamoja na mafanikio haya, Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna changamoto ambazo tunaomba ofisi yako izishughulikie ili kuweka mazingira wezeshi zaidi ya kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu. Yaliyo mengi yapo kwenye core demands ambazo tutakabidhi wewe Mheshimiwa mgeni rasmi wakati ukifunga salamu zako za kwa wajumbe hawa. Lakini zilizo chache naomba kwa ruhusa yako niweze kuzitaja Mheshimiwa rasmi, mgeni rasmi. Kwanza kabisa kuna swala la mfuko wa kusaidia wahanga wa usafirishaji haramu, yani the anti-trafficking fund, ambao umeanzishwa chini ya kifungu cha 25 cha sheria ya kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu namba 6 mwaka 2008. Dhumuni na lengo kubwa la kuanzisha mfuko huu ni ili uweze kupokea fedha za kuwasaidia watoa huduma kwa wahanga wa usafirishaji haramu wa binadamu. Tangu mfuko huu umeanzishwa, ndani ya mtandao huu unaoongoza tuna mashirika mbalimbali yanayotunza wahanga wa usafirishaji haramu wa binadamu, na nikiri kuna mashirika yanachechemea kwa maana ya kwamba yanatoa huduma katika mazingira magumu kwa sababu ya ruzuku. Kama unavyofahamu, NGOs zinategemea sana misaada kutoka kwa wasamaria wema, zinategemea funding kutoka kwa wadau wa maendeleo na kadhalika. Kwa hiyo bila kupata hizo fedha kutoka kwa wadau pamoja wa maendeleo pamoja na watu wenye nia njema, maana yake hiyo inakuwa ni athari kwa wahanga. Sasa lengo la mfuko huu ni kupokea fedha, na moja chanzo cha fedha cha mfuko huu ambacho kimetajwa kwa mujibu wa kifungu cha 25 ni bajeti ya Bunge. Pamoja na kwamba unaweza kupokea fedha kutoka kwa wadau mbalimbali, lakini pia lazima Bunge litenge bajeti kwa ajili ya mfuko huu, na lazima fedha hizo ziende kuwasaidia wahanga wa usafirishaji haramu wa binadamu. Tunakuomba sana Mheshimiwa mgeni rasmi, ikupendeze wewe na wizara yako na serikali hii ambayo imechukua jitihada zote tulizoziona, sasa kufanya huu mfuko kuwa active, uingiziwe fedha, tusupport haya mashirika yanatoa huduma kwa wahanga wa usafirishaji haramu wa binadamu. Kwa kufanya hivyo, basi ni kuhakikishie kuwa mazingira ya wahanga ambao mara nyingi wanaishiaga kuwa victimized yatakuwa yameboreshwa, na haki jinai kwa wahanga hawa basi itakuwa inapatikana kwa urahisi sana. Jambo la pili ambalo litofautiana sana na hilo Mheshimiwa mgeni rasmi ni ishu ya nyumba salama. Tunafurahi kupitia mpango kazi wa kitaifa wa kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu 2021-2024
umeweka malengo ya kuanzisha nyumba salama 3, serikali kuanzisha nyumba zake salama 3, ambapo moja Dodoma, moja Dar es Salaam, moja Zanzibar. Nyumba salama ni muhimu sana kwa ulinzi wa wahanga wa usafirishaji haramu wa binadamu, kuzuia revictimization, lakini pia kuwaweka katika hali ya kuwarejeshea utu wao ambao wanakuwa wameupoteza wanapokuwa wanafanyiwa usafirishaji haramu wa binadamu. Na pia kuwa na nyumba salama ambapo wahanga watajihisi wako salama, inasaidia kujenga trust kati ya wale wahanga pamoja na mamlaka zinazotoa huduma kwao, na hivyo hata wakitakiwa kwenda kutoa ushirikiano katika ngazi za kisheria kama mahakamani na kadhalika, basi watafanya hivyo pasipokuwa na hisia ya insecurity, sijui nisemaje kwa Kiswahili. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba swala la nyumba salama liwe ni kipaumbele cha wizara yako katika haya mapambano ya usafirishaji haramu wa binadamu. Jambo la pili, Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna swala la mashauri ya usafirishaji haramu wa binadamu. Ni machache sana mahakamani. Hii haimaanishi, nafurahi naona waheshimiwa mahakimu, rafiki yangu Franco yuko pale na wengine wako hapa. Sitaki kumaanisha kuwa mahakimu waende mtaani kutafuta kesi za usafirishaji haramu wa binadamu, hapana. Na pia sambamba na hilo, tunaona waendesha mashtaka wamejengewa uwezo kwa muda mrefu sana. Mapolisi wanaofanya investigation hali kadhalika, uhamiaji na kadhalika. Kwa hiyo mimi nafikiri kitu ambacho tunaweza tukifanya kwa sasa kuboresha hii hali tunayoiona, tunahitaji maboresho zaidi ya hii sheria. Na nafikiri wadau watakubaliana na mimi. Tunahitaji tuondoe hili kosa la usafirishaji haramu lisiwe kwenye mamlaka ya mahakama za chini. Yaani kosa la usafirishaji haramu wa binadamu liwe katika mamlaka ya mahakama kuu. Nitasema kwa nini nataka iwe kwenye mamlaka ya mahakama kuu. Tunafurahi kwenye amendment ya 2022 yale makosa chini ya kifungu cha 6 severe trafficking kiliondolewa kwenye mamlaka ya chini kaiwa kwenye mahakama kuu. Lakini makosa yanayoshuhudiwa yaliyo mengi ni haya yanayofanyika chini ya kifungu cha 4 usafirishaji haramu wa binadamu. Sasa kesi inapokwenda mahakama hizi za chini, kwa sababu tumeona practice zinaamriwa ndivyo sivyo, lakini pia hata zikiamriwa ndivyo haziform precedence. Ni ngumu sana mahakama nyingine huko Ileje, mahakama huko Sumbawanga na maeneo mengine wapate kesi ya namna hiyo, wapate reference ya kurejea maamuzi yaliyopita. Ni ngumu sana, lakini kama ni makosa yaliyo chini ya mahakama kuu, maana yake ni rahisi sana. Kwanza ninavyotoa maamuzi yana form precedence, yanabana mahakama za chini zote. Lakini pia kuna mfumo wa kimahakama, kesi zote zinaingia kwenye system, mawakili wanakubaliana na mimi kupitia mfumo wa tanzili na kadhalika. Kwa hiyo ni rahisi hata kufanya reference kwamba ni kesi ngapi zimeamriwa na kadhalika na kadhalika. Sasa hiyo itatusaidia sana 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 kuwa na records ya mashauri yaliyoamriwa, kuset precedents, na precedents zikishakuwa nyingi, kesi zimeamriwa nyingi, sasa hapo baadaye haya makosa yanaweza karudishwa kwenye mamlaka ya mahakama za chini. Na hiyo ndio practice. Inapotokea kuna makosa mapya kwenye nchi yoyote ambao wanahitaji kudili nayo seriously, huwa makosa yale kwanza yanawekwa kwenye jurisdiction ya high court. Alafu baada ya muda ndio wanarudisha chini, baada kuwa sasa na reference, kuna maamuzi ambayo yameshaamriwa, mahakama za chini zinaweza zikafuata, wanarudisha kwenye mahakama za chini. Pia nitaomba huu iwe ni sehemu ya mjadala wana mtandao tunavyoendelea mbele, na iwe ni take away yetu ya kuomba sana tuweze kushirikiana na serikali na wadau wengine, jambo hili liweze kupatiwa ufumbuzi. Na jambo lingine, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatoa wito kama mtandao, tunatoa wito kwamba makosa ya usafirishaji haramu wa binadamu yaingizwe kwenye mitaala ya maaskari wa polisi na jeshi la uhamiaji, ili wanapokuwa cause wayajue mapema. Askari anapokwenda kwenye mafunzo chuo cha CCP au chuo kingine, kati ya mambo ambayo atajifunza basi awe ni masuala ya usafirishaji haramu wa binadamu. Hii itasaidia sana sana sana
wao kufahamu, na ita improve sana investigation, na kesi nyingi ambazo tumeshuhudia zinaharibiwa katika hatua ya chini, basi tutakuwa tumepatia ufumbuzi, kwa sababu sasa yatakuwa ni mambo ambayo sio mageni kwenye macho na masikio ya hawa wasimamizi wetu wa kisheria. Baada ya kuyasema hayo, natoa rai kwa mashirika ya kimataifa yote yaliyopo hapa na balozi mbalimbali kuwezesha mtandao wa Tanahut kwa kuupa ruzuku zitakazowezesha kutekeleza majukumu yake ya kuunga mkono juhudi za serikali katika eneo la kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu nchini, kwani tatizo la usafirishaji haramu ni tatizo la kidunia na halijui mipaka yoyote. Nchi moja isipokuwa salama, basi dunia nzima haipo salama. Kwa kuhitimisha, na kushukuru sana tena wewe mheshimiwa mgeni rasmi, nichukue fursa hii kukaribisha sana na wageni wote hapa Ramada, na baada ya hapa tutakusanyika nyumbani kwa balozi wa Uingereza nchini hapo Kenyatta Drive, Oyster Bay, kwa ajili ya mwendelezo wa shughuli ambayo mheshimiwa mgeni rasmi unatuzindulia siku ya leo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana mwenyekiti wa mtandao wetu kwa hotuba nzuri. Nichukue fursa hii mheshimiwa mgeni rasmi kwa kumkaribisha Naina atuweze kutuchukua katika nafasi hii kwa ajili ya wenzetu ambao lugha ya Kiswahili sio rafiki kwao. Karibu sana. Dear esteemed guests, guest speaker, Honorable Kaspar Moya, and all invited guests, good morning. Thank you all for being here this morning. In a very special way, we thank the guest speaker for making time out of his very busy schedule to be with us here this morning. This is a very important event and a very historical event, so we're very grateful. It is very important for us as stakeholders to have a network where, despite of the organizations we come from, the countries or what we work for, we have at least one place where we can all stay together in the fight against human trafficking. I'm sure this is going to be very helpful and a very big milestone in the fight against human trafficking. After saying that, I would like to welcome my colleague Nina to give us highlight of the speech from Edwin. Thank you, Wisdom. Kazi endelee. Thank you all. I'll give a very brief highlight of Mr. Edwin's speech. First of all, he would like to thank the Almighty God for his mercy and good health and his blessings to enable us to meet here today, where we'll witness the historic launch of this network. The Tanahut Network is a network with 105 members from different regions in the country. This organization comprises of NGOs, community-based organizations, CBOs, religious institutions, service providers for the victim of human trafficking, higher education institutions such as universities, and the media. The network started in July 2021. We thank our stakeholders, Hans Sedil Foundation, excuse my pronunciation, as for the first time they had confidence in us and financially supported us to celebrate the World's Commemoration Day for Anti-Corruption on 30th July 2021. The network started with 10 members, that is TRI, which is leading, DMI, Rome Center, SCHA, Farrington, Tawajek, NDT, Chakua, Vido, DWI, TCLC, and in June 2023, we were already 105 members. The main purpose of these organizations is to unite and create a national network, is to join forces to ensure that the network becomes a platform for sharing experiences, providing training, collecting information and data, and sensitizing the public on the effects of human trafficking.
We will continue to cooperate closely with the government and other legal institutions to implement law number 6/2008 and provide support and services to victims of human trafficking. Member organizations of this network have worked side by side with the ministry in the area of combating human trafficking. For example, the TRI organization, with funding of HSF and the Canadian Embassy, have collaborated with Anti-Trafficking Secretariat, ATS, to conduct training for law enforcement officers in several regions, including Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Kagera, Shinyanga, Mbeya, Songwe, Mtwara, and Singida, where the institutions benefited from this training includes the court, immigration, police, social welfare, labor offices. Organizations like DMI, CWU, Kiohede, ELCT, Bukoba, Amani Center, Faraja, and others provide public education, legal aid, and victim tracking and rescue. Through this network, we will join forces to ensure that we reach stakeholders throughout the country to save victims and to build the capacity of law enforcement officers from the district level to the national level. We will collect information on human trafficking in the country and will provide reports that this will help to set plans and strategies for the right actions to be taken. And all this will be possible if the government, development stakeholders, embassies, and international organizations and all other stakeholders will provide financial resources and technical support to facilitate these steps. In addition, many congratulations to the government of the sixth phase government led by Dr. Samia Suluhu Hassan by demonstrating in practice that the human trafficking is unacceptable. We have witnessed law number 6/2008 being revised twice in a row. In 2021, through the addition of law number 5/2021, and in 2022, through the addition of law number 2/2022. The amendment of the law has been very important and correct step in strengthening the fight against TIP. The removal of fines as an alternative to imprisonment and increasing the punishment is very important step. Also, we have witnessed in 2022 the ministry adopting a new national work plan 2021 to 2024, which we have collaborated side by side with the Secretariat of your ministry, ATS, to implement it. Likewise, the establishment of a task force to combat child abuse and human trafficking under the ministry is an important step that we congratulate the government on this, as this demonstrates the will to fight this scourge. What we need from our stakeholders and our donors and sponsors, along with this success, the Honorable Chief Guest, there are challenges that we ask your office to kindly address in order to create an enabling environment to combat human trafficking. Most of them are in core demands, which we'll present to you in a short time, and the remaining few are grant fund. This fund has been established in response to Article 25 of Law number 6/2008. The main purpose is to provide funds to stakeholders who provide services to victims of human trafficking. We ask that this fund be given an adequate budget. This fund should be given as a budget, and the money should go to organizations that provide services to victims of human trafficking. Some organizations are doing a lot of work in difficult environments. Therefore, it is important to facilitate funds for services for victims of human trafficking. Also, human trafficking consultations are very few. This does not mean that judges should go hunting for cases in the street. We have built the capacity for NPS, judges, and we want the law to be improved.
We are also calling for human trafficking offenders to be included in the curriculum of soldiers and immigration, so that when they are on the course, they will know about them in advance. The network is ready to provide technical support to ensure this is successful. By doing so, it will reduce the complexity in the investigation of trafficking offenses and will increase the efficiency in the protection of the victims. We urge more safe houses to be built in order to strengthen the protection of victims. We understand the government is building 3 safe houses, one in Dar es Salaam, one in Zanzibar, and one in Dodoma. We all understand how important safe houses are to the victims. So this is very important, and we ask the government to support and have more safe houses. Having said that, I give a suggestion to all the international organizations present here and the various embassies to empower the Tanahut network, to give it grants that will enable it to carry out its duty to support the government's efforts in the area of combating human trafficking in the country. Because the problem of illegal trafficking is a global problem and knows no borders. If one country is not safe, then the whole world is not safe. With that, in conclusion, we thank you all again for listening to us and welcome to this function. Thank you. Asanteni sana kwa briefing nzuri ambayo mmeifanya ili tuweze kutembea pamoja. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na waheshimiwa wote meza kuu, naomba nichukue nafasi hii kwa heshima kubwa kabisa kumkaribisha mwakilishi wa shirika la Hans Seidel Foundation aweze kutoa salamu. Shirika hili kama mlivyosikia kwenye hotuba ni wawezeshaji namba 1 toka wazo la msingi la kuanzishwa kwa mtandao huu lilipozaliwa. Kwa heshima kubwa naomba nimkaribishe dada yetu Kadele. Karibu sana. Makofi kwake wakati anasogea hapa. Guest of honor, Honorable Caspar Muya, Permanent Secretary, Ministry of Home Affairs, Mr. Separatus Fela, Secretary of the Anti-Trafficking Secretariat, Mr. Edwin Mugambila, Chairman of Tanahuti, Mr. Maurizio Busati, Chief of Mission, IOM, Mr. Jonathan Howard, U.S. Embassy, Mr. Neil Abbott, UK Embassy, Mr. Joseph Matimbwi, UNICEF, dear Tanahut members, invited guests, members of the press, distinguished ladies and gentlemen. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. It is a great honor and privilege to participate at this launch event, which has great historical significance in the field of security. On behalf of Hans Seidel Foundation, I would like to thank everybody involved in organizing this important event. As we gather here today, we are reminded of the alarming reality that human trafficking remains a grave concern, not only in our country, Tanzania, but also around the world. It is a crime that continues to exploit the most vulnerable members of our society, tarnishing the principles of dignity and freedom that every individual deserves. Hans Seidel Foundation is working in over 60 countries worldwide to promote democracy, peace, and development. In this regard, therefore, we are supporting our government's efforts and sharing the common goal of combating human trafficking and safeguarding the rights of every human being. The Foundation family believes in the power of collective action, and we are committed to supporting initiatives like Tanahuti that brings together various stakeholders to tackle this heinous crime.
HSF is working with one of the Tanahuti's member organization, and that is Tanzania Relief Initiatives, TRI, to strengthen capacities of law enforcement officers and journalists to respond effectively to human trafficking cases. HSF believes that investigating in the capacity of law enforcement officers and journalists will not only lead to more effective investigations and prosecutions, but will also help in preventing, protecting, and assisting victims of trafficking. It is through such holistic efforts that we can build a stronger and more resilient society that prioritizes the welfare of its people. Combating human trafficking requires a multifaceted approach, and it is essential for all stakeholders, including government, civil society organizations, private entities, and individuals to work together towards a common goal to prevent and eradicate human trafficking from communities and beyond. Tanahuti, a network bringing together 105 organizations, embodies the spirit of collaboration and determination needed to address complex challenges posed by human trafficking. The efforts and commitment of our government, Tanzanian government, to combat human trafficking is recognized by HSF and is highly appreciated. With recent amendments to the Anti-Trafficking in Persons Act and the adoption of a new action plan. We also commend the efforts made by the Tanahut, the network, and we are very proud of the achievement they have reached so far. So as we launch Tanahuti today, let us use this launch as a platform to renew our commitment to this cause and create a future where every human being is free from the chains of exploitation and enjoys the full measure of their human rights. Asanteni sana, Mungu wabariki, and all the best. Asante sana mwakilishi wa shirika la Hans Day Foundation. So I would like to take this opportunity to invite His Excellency Jonathan to give his remark on behalf of the United States of America Embassy. Please welcome. Heshimiwa Permanent Secretary for Home Affairs, Casper Muya, Chairman, Coordinator, and officers of Tanahut, fellow members of the Diplomatic Corps and United Nations, Mabibi na mabwana, all protocols observed. Nimefurahi sana kuwa hapa pamoja na nanyi nyote leo kwa madhumuni ya kuzindua mtandao wa Tanahut na kuimarisha juhudi zetu za kupambana dhidi ya biashara haramu ya binadamu. Trafficking in persons is a serious violation of human rights that robs its victims of dignity and freedom. I was very pleased. I moved to Tanzania about a week ago, so I'm very new to this country and to my work in the embassy. But in each of the countries I have been posted to, trafficking in persons has been a priority that I have worked on and that our embassy has worked on. I think you all are aware that the U.S. State Department publishes a trafficking in persons report every year. And that report reflects every country in the world, including the United States. And it reflects that the challenge that we're facing today is a global challenge that is impacting every country in the world. The United States included, Tanzania included. And I really appreciated hearing this morning of the work that many of your organizations are doing to identify victims, to assist with
support, with accountability, with prosecution, with disrupting the networks that traffickers are using to prey upon, as the previous speaker said, the most vulnerable members of our society, Tanzania, in combating human progress, reflected in the trafficking in persons rankings this past year, that there is significant progress in combating human trafficking. In particular, we would like to... Is that working better? Just need to hold up government. The 2021 to 2024 national are as well. And international organizations to enhance training. The Trafficking Secretariat. Oh, there we go. Both on the mainland and in Zanzibar. I think there's a little feedback. Okay. But no government can combat human trafficking alone, and that's why I think today's launch of this network is so important. It is incredible to hear that there are 105 members, and that the geographic reach is across every corner of Tanzania. I'm very pleased to meet many of you here in this room and just want to commend your work, because it's really the civil society organizations, NGOs, and communities which are best equipped to identify human trafficking, to find victims, to assist them in a comprehensive manner, and to end the scourge which we are fighting together. So, on behalf of the ambassador, on behalf of the U.S. government and the embassy, I would like to congratulate you on the launch of this network and to assure you of our continued partnership and support moving forward. Asanteni sana. Thank you so much. I would like to take this opportunity now to welcome the representative from the IOM. Please change the stage. Let's accompany him with our hands together, please. Asante sana. Honorable Mr. Kaspar Skarpas Muya, Permanent Secretary of the Ministry of Home Affairs, Mr. Separatus Frella, the Chairman of the Anti-Trafficking Secretariat, Mr. Edwin Muga, Lieutenant Coordinator, Ms. Kadele Mabumba, Deputy Country Director of HSF, distinguished colleagues of the Diplomatic Corps and international communities, UN colleagues, fellow turnout members, Mabibi Mnababwana, Habari Sasugui. And I'm delighted and honored to be here today at this double commemoration of this important launch of the Turnout network, and also marking World Anti-Trafficking Day. From IOM, it's really an honor to have been associated to the network genesis, and then following this development, which is really quite startling. Amazing to see so many of us together, coming from different walks of life and experience, really united by this resolve and really combating and eradicating this scourge that, as has been already mentioned, is not obviously a Tanzanian problem, is a global regional problem, cannot be tackled. There is not really entity, there is not institution can do it alone. So the strength of these links, much as loose, speaks by itself. As IOM, we are also honored to have been supporting us. Some of you know the development of the National Action Plan, as already been mentioned. I think that really is also a sign and a commitment of the government leadership, the important role and the resolve of the Tanzanian institution and the community are important enough. And as we are here today, obviously talking about partnership, the importance of really the network, but I would add really another important piece, really the people, the public, really the importance of really reaching out to all of us, to the whole community, really to bring this issue that sometimes is so deeply rooted within some communities to the surface in order to be able actually to combat and eradicate it. And as IOM, we have been very, again, privileged to be working together with many of you across the five actually P's, I would say, protection. What I would like to highlight here is the importance actually of linking each and every of these P together. Because again, there cannot be proper and effective prosecution unless there is a very strong
system of victim protection, bringing the victim actually to the open, the ability of actually testify in court, and as has already been mentioned here, there are significant improvement in the ability of bringing actually culprit and to justice. But also, again, on prevention, we shouldn't be forgetting, for instance, that as already been mentioned, human trafficking is a global phenomenon, and without a very close cooperation and partnership with other countries, in particular in our region, obviously with the institution that Tanzania, the United Republic of Tanzania, is member of, in particular the East African Community, SADC, and obviously the African Union, to actually bring it to the collectivity as a regional, as an African issue, to be more effective in combating it. I would like also to, as IOM, what I think would be bringing to the network, and the way that the modest role, but we would like a tangible role that we would like to help building and strengthening really the link that bringing us all together today, in particular on a number of remits. As already been mentioned, there cannot be effective fighting against trafficking without a proper knowledge of the phenomenon, data, evidence that is so much scarce and sometimes anecdotal. So we need really to be able together to come to a better knowledge of the different aspects, quantitative but also qualitative knowledge. The importance of also fostering ownership, as has already been mentioned, there will be more and more. Trafficking is often a localized phenomenon. If we don't see, for instance, a public police officer becoming also social welfare officer, helping identify situations of vulnerability where they actually manifest themselves, it will be very difficult to tackle the phenomenon up front, upstream, where we can actually do much more than only basically mending the consequences of it. But also very important, and this is the key role of the network, really achieving sustainability and sustenance. It has already been mentioned the importance, actually, the important significant resources that the state is making available also to the network member. It's also very important really that we synergize and catalyze what is the little available to make sure that we actually can focus and direct it where it's more needed. Of course, the protection and the assistance and the welfare of the victim, but also as much as possible towards preventing approaches and action. Finally, the one as IOM, as the United Republic of Tanzania is a valued member of IOM for many decades. Permanent Secretary Muya was at the IOM Council only a few weeks ago. He knows the importance of promoting cooperation and partnership across boundaries, because trafficking has no boundaries. So the importance really of working with, especially with our neighbors in the region, to make sure actually that we can act as early as possible to make sure that through national and cross-border referral system and network, we will be able actually to, each one in its own role and capacity, address one of the limited compartment of this phenomenon to be finally more effective. I would like to close basically again by commending obviously the great work that has been beyond the genesis and now the forming of the network. Also, I would like to acknowledge the investment that is being made, as already mentioned by the State Department, other international partners. In particular, only yesterday in Dodoma, with the participation of the Permanent Secretary and other colleagues here, was the launch of the National Network for National Referral Network. So that is an important really milestone in making sure that we all work closely and jointly together. Again, acknowledge and congratulate the effort and each and every member of the network, and with the vow of as IOM to support each and every of you in our modest self in making sure that this is really the beginning of a very close and very productive partnership for the coming months and years. Asante sana. Thank you so much, Mr. Maurizio, for your remark. Dear guests of honor, distinguished guests, ladies and gentlemen, please allow me to take this opportunity to welcome
His Excellency Mr. Nel about to give the remark. Please, you're welcome. To look at how the traffickers use it, and we are committing fundings for the national referral mechanism. This is really, really important. You don't know what you don't know. We need to collect that information, and the UK, the British High Commission, is committed to funding that. And it's about collaboration. Tanner Hut is about collaboration, it's about coalitions. I'm pleased to say that we work with the Trafficking in Persons of the US State Department. They've committed $2 million for assisting prosecutors in looking at human trafficking. They are working with the unit we've set up, which is the Anti-Human Trafficking Child Protection Task Force, and we have our ATS and Celestine in the room as one of our members of that. It's really, really important work, and I congratulate people for doing this kind of work. It's really, really important. So we've got American funding, we've got UK funding. We've got Project Soteria run through Interpol, which is looking at strengthening and enhancing the aid sector. They're doing that within the regions. That's another £2 million. We've got the Irish Rule of Law looking at child protection. All these people work in the same area, doing the same things in Tanzania. These coalitions bring that together so we can focus that effort. We heard Mrs. Mabumba say about the whole system approach. That's really, really important. We need to collectively tackle this and put our resources together. We do not want to divide and conquer. We do not want to work in silos, because we duplicate and we waste our efforts. We need to protect our citizens of Tanzania, our children, our women and girls, our young men that are being trafficked and exploited. The best way we do that is through collaboration. The ILU and Tanner Hut, this is a specific area and a specific threat. Now, how do we do that? My honourable gentleman from the IOM, he mentioned the 5 Ps. Protect, prepare, prevent and pursue. The human trafficking, that is doing the pursue bit. We need to arrest these people, but we know we can't arrest our way out of a problem. We need to collect, analyse and create action from the information we get, from the intelligence we create. The Tanner Hut, again, is another fantastic example of how we can collect that information, analyse it to make best use and to make best practice, and target that where it's required. Who are our criminals? Who are our traffickers? How are we going to protect them? How do we prepare the institutions? How do we protect our citizens? This is really, really important, and the UK British High Commission, we're dedicating funding to that particular effort. I'm pleased to say we've just wana mtandao wote mliopo hapa, wanahabari wote mliopo hapa, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza kabisa ningependa kutumia nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia afya njema tukaweza kukutana hapa siku ya leo. Lakini pili, ningependa kumshukuru mgeni rasmi, kushukuru wewe mgeni rasmi. Tunajua ulikuwa na majukumu mengi ya kitaifa, lakini umekubali kutumia muda wako kuja kujumuika nasi siku ya leo hapa. Karibu sana, Mungu akubariki. Lakini pia ningependa kushukuru mtandao wa Turnout ambao wametualika ili tuweze kuhudhuria hii siku maalum na muhimu sana. Lakini pia kuwashukuru development partners walioko hapa pamoja na mabalozi mbalimbali kwa kuweza kutumia muda wao kuja kushirikiana nasi siku ya leo kwa ajili ya kuzindua mtandao huu. Lakini pia kuwashukuru wote mliohudhuria hafla hii. Najua wengine mmetoka mikoa mbalimbali, mmetumia muda wenu ili tuje tushiriki kwa pamoja kuzindua mtandao huu muhimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ukipitia mikataba ya kimataifa, kwa mfano mkataba huu wa United Nations Convention Against Trafficking Organized Crime pamoja na itifaki ya Palermo Protocol to prevent, suppress and punish trafficking persons, especially women and children. Lakini kupitia sheria ya kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu, Anti-Trafficking Persons Act ya mwaka 2008. Hii yote inaitaka serikali kushirikiana na wadau katika kukabiliana na tatizo
la usafirishaji haramu wa binadamu. Ndio maana unaona siku ya leo wote tuko hapa, na kimsingi sio kwamba ni mara ya kwanza. Siku ya leo tumekuwa tukishirikiana na wadau mbalimbali katika kukabiliana na tatizo hili. Kwa mfano, kwenye eneo la kujengea uwezo, kuna baadhi ya wadau mbalimbali hapa tumekuwa tukishirikiana nao kuwajengea uwezo kujengea uwezo umma namna ya kukabiliana na usafirishaji haramu wa binadamu, lakini pia kuelewa nini maana ya usafirishaji haramu wa binadamu. Lakini pia tumekuwa tukishirikiana na wadau mbalimbali, RTI ikiwa mojawapo, katika kutoa mafunzo kwa wale law enforcement officers wanaotekeleza sheria kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu. Lakini pia tumekuwa tukishirikiana na wadau anga usafirishaji haramu wa binadamu, kuwasaidia, kuwapa mafunzo na hatimaye kuwaunganisha na familia zao. Kuna baadhi ya kutaja chache, baadhi ya wadau NGO kadhaa kama DMY, wapo kama Kiwede. Kwa kweli wamekuwa wakitoa msaada mkubwa kushirikiana na serikali katika kukabiliana, katika kutekeleza majukumu. Tumeshirikiana wadau wote hapa kutengeneza ili kuweza kutekeleza majukumu mbalimbali katika kukabiliana na usafirishaji haramu wa binadamu. Hiyo ni kwa namna gani naona kwamba serikali inashirikiana na wadau mbalimbali katika kukabiliana na tatizo hili. Na hii ushirikiano wetu ndio umesababisha Tanzania sasa kwa mara ya 2 mfululizo, ukipitia ripoti ya Marekani inaonyesha kwanza Tanzania sasa tunakuwa kwenye tier 2. Sasa nina imani baada ya kuzindua mtandao huu, tukishirikiana kwa pamoja, nategemea mwakani tunaweza tukapata tier 1. Na imani na hilo litafanikiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwenyekiti wa TANAUT ametoa ushauri wa serikali kuhusu kesi kwenda kwenye High Court. Ni kweli serikali ilishachukua hatua kiasi fulani, kwa sababu kulifanyika marekebisho baadhi, kwamba makosa makubwa yote yale ambayo ni tunaita severe yanakuwa ambayo yanajumuisha kwa mfano kusafirisha watu wenye ulemavu, watoto wadogo. Hayo yote adhabu yake ni kali na kesi zinafikisha kwenye High Court. Lakini nafikiri wote kama wadau tulivyo, tutajadiliana pia tuangalie ni kwa namna gani pia tunaweza tukasukuma haya mawazo yakaenda mbele. Ameongelea pia mfuko wa kupinga usafirishaji haramu wa binadamu, unaita TIP fund. Serikali kama mnavyojua nayo ina majukumu mengi na vipaumbele vingi sana, lakini mwaka huu wa fedha imetenga kiasi kidogo angalau kwa ajili ya kuingiza kwenye mfuko huo ili uweze kusaidia waanga usafirishaji haramu binadamu kama alivyosema Mr. Edwin. Lakini kwa kuwa mgeni rasmi yupo, nafikiri naye mwakani naye atajaribu namna gani ataweza kusaidia zaidi. Siwezi kumuongelea kwa sababu yeye mwenyewe yupo. Lakini pia huo mfuko, kwa sababu ule mfuko sio kwa ajili tu ya, kwa mujibu wa sheria ule mfuko unapaswa kuchangiwa pia na donors mbalimbali, development partners. Kwa hiyo kwa kuwa wapo hapa na wenyewe nafikiri wanasikia, wanaweza wakatusaidia pia kwenye eneo hilo. Mheshimiwa mgeni rasmi, nisingependa kupoteza muda mkubwa kwa sababu mimi nilikuwa tu kazi yangu ni kukaribisha wewe uje uongee na hadhara hii. Ningependa sasa kwa heshima na taadhima ni kuombe uje kuongea na hadhara hii, lakini pia kuzindua mtandao huu, na kadri utakavyoona inafaa kutoa mwongozo na maelekezo. Karibu sana mheshimiwa mgeni rasmi.
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba nikuje taingilia hotuba yenu, sasa nitakuwa MC, sijui utajulikana hapo, lakini matokeo utapata. Siwezi kuongea na watu ambao siwajui. Nataka tufanye utambulisho na nimeona namkosea haki sana Your Excellency Ambassador from India, Mr. Mark is here. And he has never been recognized. If I'm not sure he's here. Can we prove that he's here, please? Wherever you are, please, can you raise up and then people can recognize you that you are here? President, Your Excellency Ambassador from India, is he? Yuko? Representative. Oh, representative? Yes. I've just put the representing our commissioner. You see? Yes. Yeah, it's good if we. Yeah, it's good if we recognize your presence, isn't it? Sasa, lengo langu nataka nijue, nimeambiwa, I've been told you are almost 105 representatives who are in turnout, isn't it? Yeah. Now, it's good to know each other. It's a way of networking. It's a way of exchanging business cards and whatever. I'm not sure if it's the right time, but anyway, the essence is to know each other, to know who are here, isn't it? I'm sure you know me, but I don't know you. I know Neil, I know Jonathan, I know Mauricio, because we have different platforms which you can meet each other, isn't it? Sasa, without wasting your time, please, just try to introduce yourself. Where are you from? Which taxis NGO you are representing? Can you start with you? Sorry, play your part, guys. Thank you very much. My name is I'm working for Hans Eden Foundation as the deputy head of office, but also a person responsible for programs. Yes, so we have been working in this area we are actually supporting government's efforts in combating crime. So all kinds of crime, including trafficking. Asante. Jina, taasisi, sehemu ulikopasi. Vitu vitatu Jina, taasisi na wapi. Thank you. My name is Benedict Wanyagira from Oswai East. Asante. Hizi maiki zenu hazifanya kazi. Nisisikii vizuri. Mpe maiki yoyote. My name is Doris Mushi from Women and Youth Voice Foundation at Gamboni, Dar es Salaam. I am Gladys Oningo from Caritas, Dar es Salaam. I'm working as project manager. Naitwa Elizabeth Edward, ni mwanahabari natokea Mwananchi. My good name is Dennis Musiga, founding partner, Citus Attorneys at Law. We would like to provide pro bono cases for people suffering on human trafficking. Thank you so much. My name is Godfrey Mpandikizi, Executive Director of the Tanzania Anti-Human Trafficking and Legal Initiative, TAT. Thank you. Hello, my name is Stephanie Mitun. I'm Regional Director of East Africa for Courage Worldwide. We provide safe houses for child victims of trafficking. I am Agape Tong from Long Life Justice as a project manager, Dar es Salaam, Tanzania. Ruta Muta, Director, Rome Center, based in Dar es Salaam. I'm also one of the founders of Tanhat and also a board member of Tanhat. Something.
Good morning, my name is Rukia Mwamba. I am head business and project at Sentinel Works Limited, a HR company based in Dar es Salaam. Kwa jina naitwa Medi Ngochele, ni mkurugenzi wa shirika naitwa Najet Development in Tanzania, tuko Ukonga Ilala, Dar es Salaam. Naitwa Rosie Shubi Mtakiawa from Rome Love Justice Tanzania. Mimi ni legal consultant pamoja na monitoring officer. Martina Kabisama, representing Action for Change, one of the founders of Turnout. Thank you. I am Grace Mboya from Arusha Amani Center. I'm Agnes Isauhari from Salvation Army, Tanzania, Dar es Salaam. I'm Sister Maria Faustina Nkoronko from Mara region at Jipemoyo Center as a program coordinator. Sister Juliana Matias Kitera from St. Justin Center for Children with Disability, Mara, Musoma. Hello everyone, my name is Emmanuel Sagan. I am representing an NGO known as Lawyers Without Borders. Jina langu Leonard Nyoni, ni camera person from Star TV. I'm Othman Mihula from Star TV. I'm a journalist. Patson Justin Mnanka, coordinator from Gracility for Child Welfare Tanzania organization, also Turnout member. Good morning, my name is Mwendo Nambala from Leopark, based at Lynn region. Thank you. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa majina naitwa Nyamuhanga Mwirabi Murumbe, natokea shirika la Children and Youth Development Organization. Tunapatikana mkoa wa Mtwara, manispaa Mtwara Mikindani. Karibuni Mtwara. Naitwa Anton Joni Katila, natoka Tanzania Anti-Human Trafficking. Habari za asubuhi, naitwa Joseph Matimbi, natokea UNICEF Dar es Salaam. My name is Barton Monyo. I'm a personal assistant of Permanent Secretary, Ministry of Home Affairs. My name is Zakia Msangi, a lawyer from Women in Law and Development in Africa, WILDAF, Dar es Salaam. Good morning to all. My name is J.S. Murthy. I'm head of Consular Wing from Indian High Commission. Thank you. Good morning. My name is Franco Kiswabe, Principal Resident Magistrate from Judiciary, specifically based at Kinondoni as Resident Magistrate in charge of the court. Thank you. Good morning, everyone. My name is Petro Protas, a lecturer of law, University of Dar es Salaam School of Law. My name is Ibrahim Mlazi from New Hope New Winners Foundation as a social worker. Good morning. My name is Agustino Wiso. I'm a project writer at Foundation for Community Care, FCC. I'm also a senior mechanical engineering student at the University of Dar es Salaam. Thank you. Good morning. My name is Emmanuel Mkindi. I'm representing Transforming Life, Dar es Salaam. Good morning, everyone. My name is Wilfred Mwakaba. I'm the program associate from UN Global Compact, Drop Chapter in Tanzania. Good morning. My name is Mr. Ales Bonakuno from Transforming Life, Dar es Salaam. Thank you. Yeah, good morning. I'm Michael Mairinga from Roman Catholic Diocese of Mahenge, working in the Morogoro region, particularly in Ulanga, Malinyi, Mlimba, and the Ifakaraton Cancer. Good morning, everyone. My name is Ponciano Monshi. I'm also coming from Roman Catholic Diocese of Mahenge. Thank you. Hello, I am Shaban Hussein from Kigamboni Community Center, based in Kigamboni, Dar es Salaam. Good morning. My name is Elisha David Sharua. I'm from Mwanza,
I'm program manager. Also, we are learning Safe House at Kasulu, Kigoma, supported by IOM. Thank you. Good morning. I'm Irene Lulunyange, an advocate. I am the managing partner from Trian Attorneys. Good morning. I'm Dr. Teresa Chaznumbi, a CEO from Lighthouse East Africa Go Clinic. I'm also an advocate. Good morning. My name is Mr. Eric Kimash. I am Program Monitoring Officer from DMY Tanzania. Good morning. My name is Esther Aaron from Progress Group, managing insurance at Blue Waters Insurance Broker. Good morning. My name is Jessica Kimambo, representing Marketing Blue Water Insurance and Progress Group Tanzania. Habari za asubuhi. Mheshimiwa, jina langu naitwa Christina Kamili Ruhinda, ni mkurugenzi mtendaji TANLAP. Good morning. My name is Emmanuel Onanga from DMI Kimara. Habari za asubuhi. Naitwa Emmanuel Wiso, natokea Foundation for Community Care. Asanteni. Good morning. My names are Jacqueline Mwanda, representing Children Dignity Forum, Dar es Salaam. Good morning. My name is Nanza Mbuji, Director from the Choosing Generation Foundation. Good morning. My name is Joyce Augustine, Director from Women and Youth Initiatives. Good morning to everyone. I am Sister Fatima Jacinta Rani, the Country Director of DMS Spring of Hope, and we have 2 safe houses for the victims of human trafficking for the girls, and we are providing services for the girls, and also I am the secretary of the Tanahut. So thank you so much. Good morning. My name is David. I'm head of programs IOM. Good morning. My name is Ken Harrell. I'm a program assistant IOM Tanzania. Thanks. Habari ya asubuhi. Kwa majina naitwa Lydia Agustin, mkurugenzi wa Organization for Children, Youth and Women Empowerment Support. Tuko Kahama, Shinyanga. Tunapambana kuzuia watoto wanaosafirishwa kupelekwa kutumikishwa, wanawake na watu wenye ulemavu. Good morning, sir. My name is Brad Matthews. I'm from the U.S. Embassy. Good morning. My name is Bahati Mhabile. I'm from the U.S. Embassy. Habari za asubuhi. Naitwa Kaijage Novatus. Natokea shirika linaitwa Community Health and Social Care Africa. Ni programs manager. Good morning. My name is Alexander Konstantin Lupidia. I am acting assistant secretary of the Anti-Trafficking Secretariat. Thank you. Habari za asubuhi. Naitwa Inspector Celestine Makoba kutoka Secretariat ya kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu, na sasa nafanya kazi katika kikosi kazi cha kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu na ulinzi kwa watoto. Habari ya asubuhi. Naitwa Edna Peter Chandeo, mkurugenzi wa taasisi ya Tanzania Child Welfare na mwanachama wa TANHUT. Habari za asubuhi. Naitwa Amenye Mwisula Mwakisambwe, natoka TCW. Habari ya asubuhi. Naitwa Deus, natokea TBC. Habari za asubuhi. Naitwa Almanus Mwasenga, natokea ITV. Habari za asubuhi. Naitwa Ibrahim Chawe na natokea TBC. Habari za asubuhi mheshimiwa. Naitwa Naina Vira, mimi administrative freelancer and consultant. Good morning. My name is Wisdom Robert. I'm the country coordinator for Grace Homes Foundation Africa. Naitwa Frank Soteri, natokea Saringon, Southern Africa Human Rights NGO Network. Ni program officer ila pia ni committee member kwa maandalizi. Thank you. My name is Damian Edward. I am working with Tanzania Relief Initiatives as a head of programs
And also, I am the National Coordinator for Tanzania Network Against Human Trafficking. It's my pleasure. Habari za asubuhi, naitwa Elius Clemens, ni Communication Officer kutoka TRI. Habari ya asubuhi, naitwa Mr. Benson Brian, natokea Tanzania Relief Initiative, ni team manager. Habari za asubuhi, naitwa Susan James Shaw, ni mkurugenzi mtendaji Courage Worldwide. Asante mheshimiwa. Asante. Nadhani si kawaida Yes, nimepata matokeo. Mimi sio mfuasi wa mchakato. Lakini la pili, poleni kama nimewapotezeni muda. Naona mlijipanga mkaweka hata kwenye ratiba kuwa isiwepo utambulisho. Lakini nilipopata nafasi tu sasa hapa hakuna kunistopisha, si ndio? Lakini vinginevyo nimefurahi kuwajua wote. Nadhani na nyie pia mmefurahi kuwafahamu watu wengine. Sasa daanza. Ndugu yangu Separatus Fela ni katibu wa sekretarieti ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu. Natambua pia uwepo wa ndugu yangu Edwin, ni mwenyekiti wa mtandao wa kupinga usafirishaji haramu wa binadamu. Naila Abbott, Nail Abbott, yeye ni mwakilishi wa ambasada wa Marekani, lakini pia Uingereza, lakini pia natambua uwepo wa Jonathan Howard, yeye ni mwakilishi wa ambasada wa US. Hapa niweke pause kidogo, kuna coincidence ambayo sijui imetokea wapi. Najua utajua ninachokizungumza. 2 days ago tulikuwa na sikukuu ya mashujaa. Na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan alikuwa mgeni rasmi. Nilibahatika kuwa mmoja wa waandaji, lakini pia nilishiriki. Nilikaa nyuma ya Jonathan. Hatukutambuana, lakini ilitokea tu tukaongea. Yeye aligeuka nyuma na mimi nikatazama mbele, tukaongea. Bila kujua ni mtu ambaye ananitafuta siku zote kuniomba appointment ya nini ofisini na hajanipata. Tokea amefika. Aliandika barua na bado nilikuwa busy. Sababu by then nilikuwa Namibia. Ndio nimefika tu alfajiri, then nikajoin hiyo event ya Mheshimiwa Rais. Basi bahati nzuri au mbaya hatukutambuana hata majina tulivyoongea kwenye event. Tulipomaliza pale kaondoka, wasaidizi wangu wakanibeba kunipeleka ofisini, nikakuta mafaili yamekaa ya wiki hivi. Niko pale, msaidizi wangu tena yuko hapa. Huyu ni commissioner msaidizi. Akanifuata akaniambia, bwana, wale ambao walikuwa wanakutafuta wanaomba appointment wako Dodoma hapa, wanaomba wapite tu kusalimia. Nikamwambia, wewe unanishauri vibaya. Unajua nina mafaili kibao hapa na muda mchache naelekea Dar es Salaam. Nitamaliza saa ngapi maslahi ya watumishi wangu? Wewe unaniambia tusalimiane na mtu. Mbona hii haina matokeo? Sasa sijui walikuwa wanaongea kitu gani. Wakaniambia wako njiani wanakuja. Kama wanakuja niwaita nani? Basi nikasema okay fine. Let him come. Akaja ofisini. Ndio huyu. Tumeongea pale, nilimpa muda mzuri tu, wala sikumpa limit ya muda. Kama nusu saa plus mpaka mwenyewe akachoka. Akasema naomba niondoke na naenda kusafiri. Nikamwambia kumbe uliniomba appointment na mimi nimekupa muda mrefu, sasa tuongee tu. Lakini akaenda kutembea alipotoka. Alipoenda basi maisha yakawa yameenda. Tukabadilishana namba, maisha yameishia. Nakuja hapa mtu ananipokea, Jonathan Howard. So I'm lucky in 1 week of his presence in Tanzania, I've met him 3 times in different occasions. So it is a coincidence, I don't know. Maybe God has a plan.
but thank you. Yes. So it's part of my salam. So natambua pia mwakilishi wa balozi wa India, ndugu yangu Mut. Pia natambua uwepo wa kaka yangu Maulizo. We have been in touch for quite some time, and we are part, and I'm part also of IAM. Thank you very much. Lakini natambua uwepo wa dada yangu alivyojitambulisha, ni Deputy Country Director Kadele. Najua umekuja kumwakilisha mwakilishi mkazi wa Hans Sedan Foundation. Thank you very much. Natambua uwepo wa wakilishi wengine wa sehemu mbalimbali na mashirika mengine kama UNICEF, Save the Children, Plan International na mashirika mengine ya kimataifa. Natambua uwepo wa wote mliojitambulisha hapa kutoka sehemu mbalimbali ya Tanzania, mkiwa na taasisi zenu kwa jambo hili ambalo lina mwelekeo mzuri kwa taifa letu. Viongozi, najua hapa kuna viongozi wa serikali. Nimefurahi sana pia kuna mahakama iko hapa. Kuna chuo kikuu, nimefurahi sana uwepo wenu. Najua mtakuwa washauri wazuri, mtawapa facts nyingi kuhusu jambo hili na mengine ambayo wameeleza hapa, hasa yale ya mfumo wa uendeshaji wa kesi na mapendekezo yao, kesi gani iende pale na pale, sababu ni zipi, basi mnaweza kushauriana nayo. Nimefurahi sana kuona. Nashukuru sana. Wanamtandao wote, marafiki zangu wanahabari, natambua jitihada kubwa ambazo mnazifanya kutoa elimu kwa taifa letu kwa mambo mazito yanaendelea katika nchi yetu. Nawashukuru sana. Mabibi na mabwana, naomba niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba tuungane na mimi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kutupa uhai, pia kutupa nguvu na pia kufanya maamuzi sahihi ya kukutana hapa kwa jambo ambalo lipo mbele yetu. Najua ni neema pekee, kila mmoja ameamka alikoamka, hatimaye tuko hapa tukiwa na jambo moja linalotukutanisha kwa faida ya taifa letu. Lakini pia naomba nishukuru pia uongozi wa Tanahut kwanza kwa kuamua kuishirikisha serikali katika jitihada hizi, kwa sababu najua mngeweza kufanya wenyewe, mkamwita ambassador from UK or ambassador from US or any ambassador or any representative can come and officiate your taasisi. But I don't know what has happened, but we've been given a first priority that the government should be involved in the beginning, and we are here to support your efforts, and I'm here on the behalf of the government. Thank you very much. Lakini pia nitambue nashukuru sana kwa mashirikiano makubwa ambayo mmeyapata kutoka kwa taasisi mbalimbali. Najua mmeshirikiana na embassy mbalimbali, lakini kuna mashirika ya kimataifa, lakini kuna wadau wa ndani ikiwemo hoteli kabla ya mada, na wengine nimesikia White Saints na wengine kwa ajili ya maandalizi ya shughuli hii. Mimi ninawapongeza sana 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 kwa umoja wenu. Ndugu wageni waalikwa, naomba tu niwakumbushe tena. Nimesikia wote ambao wamenitangulia hapa wameonyesha kuwa tatizo hili la usafirishaji haramu wa binadamu ni tatizo kubwa, lakini pia ni tatizo ambalo haliwezi kufanywa na mtu mmoja au serikali peke yake. Kwa hiyo tulio wengi tumetambua hilo, na wote wameonyesha nia ya kusema sasa tuwe kitu kimoja ndani ya nchi, neighboring countries, regional wise, even globally, to address hii situation. Na nimefurahi sana Neil Abbott amezungumza hapa, si swala planning. Hapana, planning should be part, lakini nataka actions ambazo zilete matokeo. Kwa hiyo kila mmoja ameonyesha hitaji la kushirikiana. Hilo mimi kwangu nimeliona ni jambo kubwa ambalo nimelizungumza, nia ambayo nimezungumza. Lakini tutambue usafirishaji haramu wa binadamu, mfahamu, ni uhalifu
uliokithiri ambao unatishia utu na heshima ya binadamu, hususan wanawake, lakini pia kuna wanaume, kuna watoto, na wote wanakumbwa na madhara makubwa kwa kutekwa, kufanyiwa kazi ngumu, kuingizwa kwenye biashara ya ngono au kufanyiwa unyanyasaji mwingine mkubwa. Hali hii inaathiri jamii zetu, inakwamisha maendeleo na inaharibu thamani za utu wetu. Wageni waalikwa, nimefurahi pia watangulizi wote waliokuja hapa kusema wame-acknowledge government efforts. Wame-acknowledge kwa serikali jambo hili imechukulia serious na ni priority kwa kuwekea sheria ambayo imesema sheria namba 6 mwaka 2008, lakini pia kuna amendments zimefanyika mwaka 2001, 2021 na 2022, na sasa hivi kuna maboresho fulani yatafanyika. Najua Mungu atubariki, mwaka huu tutakuwa na maboresho ya sheria. Lakini pia kuna mkakati. Bahati nzuri secretariat hii iko ndani ya wizara yetu. Mimi nilikuwa mgeni rasmi siku ya uzinduzi wa mkakati huu, kwani nafahamu kuwa ni moja kati ya efforts ambazo Tanzania tumefanya. Licha hivyo kuwa ushirikiano mkubwa ambao tunaopata kutoka kwa partners wengi tumefanikiwa. Kwa mfano mwaka huu tu kuna kesi zisizopungua 13 zilifika mahakamani, lakini kesi hizo ndani yake kulikuwa na watuhumiwa wasiopungua 23, na katika kesi hizo 8 zilitoa hukumu, wengine walifungwa. Lakini zaidi ya hapo kuna watu zaidi ya 150 ambao waliokolewa, kama ni watu ambao walipata changamoto wakati huo usafirishaji haramu. Lakini pia tumefanya community awareness na training nyingi, zaidi ya watu 647 kwa mwaka mmoja tu. Hiyo nazungumzia mwaka jana Mei mpaka mwaka huu Juni. Tumefanikiwa kwa kiasi hicho. Naamini hizo taarifa nilizozitoa yawezekana kuwa zikaongezeka kwa sababu partners wengine wamefanya sensitization ya kutosha juu ya uelewa wa jambo hili. Kwa hiyo sio lengo langu la kuambia kuwa hizi jitihada ni za serikali tu, hapana. Ni za watu wote ambao tunafanya kazi pamoja. Sasa naomba tu nisome nilichokiandika hapa, kwa Tanzania imedhamiria kuwa kinara katika mapambano dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu. Katika kudhihirisha hilo, Tanzania ilisaini na kuridhia mkataba wa kimataifa wa kuzuia uhalifu na kupambana na unaovuka mipaka wa mwaka 2000, lakini pia iliridhia itifaki yake ya mwaka 2000. Na katika kutekeleza mkataba huo, kama nilivyosema, kulikuwa tumetoka sheria namba 6 mwaka 2008, lakini sheria hii ni ya muungano na inaharamisha vitendo vyote vinavyohusiana na usafirishaji haramu wa binadamu. Ili kusimamia kikamilifu utekelezaji wa sheria hiyo, serikali pia iliunda kamati ya kitaifa ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu, ambayo imeunda na taasisi ambazo za kiserikali pamoja na mashirika yasiyo ya kiserikali, ikimaanisha NGOs. Kamati hii inasaidiwa na secretariat ambayo kwa mujibu wa sheria hii ambayo nimesema ya namba 6 ya 2008, na muundo uliidhinishwa tarehe 20 Januari mwaka 2022 na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Imepewa jukumu la kusimamia na kuratibu masuala yote yanayohusu usafirishaji haramu wa binadamu kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio maana leo nimekuja na katibu wa secretariat hiyo, yeye ndiyo mwenye dhamana ya sheria ile kutekeleza. Mimi nina dhamana ya kimuundo kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuratibu shughuli hizi ndani ya nchi yetu ambayo inaitwa the United Republic of Tanzania. Kwa sheria yetu inakata cross paka Zanzibar. Ndugu wengine waalikwa, mabibi na mabwana, serikali vile vile imeandaa miongozo mbalimbali ambayo inapaswa kuzingatiwa na wadau wote katika vita hii. Mwongozo huu ni pamoja na mpango kazi wa kitaifa wa kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu ambao wengi mmefahamu hapa. Nimefurahi kumbe wengi walikuwepo. Namkumbuka tu kaka yangu au baba yangu mzee wangu Ruta. Mzee Ruta bwana, jina lake la mbele ni ndefu. Kwa hiyo
amejikamuflage anaita ruta muta, lakini sio ruta muta. Huyu sio ruta muta, ana jina refu ambalo linafanana na yule dada pale, anaitwa ruta mutakialwa, si ndio? Unaona sasa? Unaona? Kwa hiyo katika unaweza kuingia kwenye matatizo yako ya kisheria ya kumtambulisha mtu vinginevyo. Jamani, tuungane naye tu, anaitwa ruta muta. Kwa hiyo na yeye alikuwepo siku ile wakati tunafanya launching ya ule mkakati na wadau wengine. Nimefurahi kuwa hata katika mipango yenu mmetamka kuwa mnaenda sambamba na ule mpango mkakati ili tuweze kufika pamoja, si ndio? Hilo pia nalo nimefurahi. Kwa hiyo zaidi ya huo mkakati pia nimefurahi wadau wengi. Sister nimemsikia pale anasema anasaidia na safe house, si ndio? Na wengine pia kwa kushirikiana na wadau wa anga wale tunawahifadhi kwenye hizo nyumba salama. Nimefurahi. Kwa hiyo ninatoa turai kwa mashirika yote yaliyo katika mtandao huu kupitia vizuri sheria ambayo imetamka hapa. Sheria namba ngapi? Namba 6 ya mwaka gani? 2000 iliyofanywa marekebisho mara 2, si ndio? Naomba soma sheria mama, soma maboresho yake, alafu utakuwa vizuri zaidi. Lakini kila sheria kuna kanuni. Naomba pitia, usome zile kanuni, ujue sheria hiyo inatekelezwaje. Baada hapo pia kuna miongozo inayotolewa mara kwa mara ili kuboresha utekelezaji wa kanuni zile zilizokuwepo, ili twende pamoja bila kuvunja sheria za nchi, yaani sheria zingine ndani ya nchi yetu. Na hivyo basi naomba mkiweza kufanya hivyo itaweza kuwasaidia kutekeleza majukumu yenu, hususan katika kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu. Inawezekana katika nia njema unayofanya, kama hawakujua au haujajua, inawezekana ukaingia kwenye shida nyingine, ukaonekana na wewe unaona safirisha binadamu. Kumbe wakati huo ulikuwa kwenye kutekeleza wajibu. Kwa hiyo it's much better if you read the rules, but other legislatives, including guidelines, but update yourself in strategic issues related to the matter concerned. That is my wito. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, serikali ya awamu ya 6 ambayo watu wote tunaipenda inaongozwa na mpendwa wetu, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na inatambua umuhimu wa kushirikiana kwa karibu sana na mataifa mengine, mashirika ya kimataifa na asasi za kiraia. That's why we are here. Our government is very welcoming, very friendly. It invites all development partners, stakeholders inside and outside the country for discussion, negotiation, and then we can pave the way in case we have any challenges in or outside the country. Our president has been moving here and there just to say Tanzania is the best place if you compare to any country, not in the world, but relatively. But I'm saying, I'm proud of to say, I'm happy and I'm lucky to be born in Tanzania. It is a safer country ever. So you're welcome. Kwa hiyo ninaeleza hayo nikiwa na maana nina appreciate mashirikiano ambayo tunayo na nchi mbalimbali, mashirika mbalimbali, taasisi mbalimbali, na ina muda wote inawahitaji katika kufanya shughuli za maendeleo ya nchi yetu, kulinda amani ya nchi yetu. Tukiwa na amani katika nchi yetu, kila Mtanzania atajihusisha kwenye shughuli za maendeleo. Kwa hiyo karibuni sana. Kwa hiyo uzinduzi huu wa kitaifa ni hatua muhimu sana katika kujenga ushirikiano thabiti kati yetu na kuleta mabadiliko chanya katika vita dhidi ya uhalifu. Hii ndio ile nilisema tunataka action, sio mipango, tunataka action. Tujiunge pamoja, tumejiunga. Sasa leo nasema asasi 105, nataka nione matokeo ya asasi 105. Ndio kitu ambacho mimi ninakipenda. Not only to have association having 105 members, but what is the outcome of having the association of 105 members? Hiyo Edwin unielewe,
na you should not be surprised to get my call at 10:10 just to get an update. Ndio maana for the first time I met you, I asked, what is the way forward after the launching? Sasa next question, where are you now? Sawa, so be ready to give me updates, and I like matokeo. Don't give me the process that I've conducted several meetings. I've met no. Please, that is my advice. Ndugu wageni walikwa, mabibi na bwana, kupitia hafla hii ya leo napenda kukumbusha mashirika yote. Napenda kukumbusha mashirika yote kama yapo hapa au mengine yapo huko ambayo yapo kwenye mtandao huu yasiyo ya kiserikali, na maanisha NGOs, kuzikatia taratibu na sheria zote zinazoongoza usajili na uendeshaji wa mashirika hayo, hususan kifungu namba 11 kifungu kidogo cha sheria ya mashirika yasiyo ya kiserikali. Kifungu hicho kinataka kabla NGO kufanya shughuli zozote za kijamii ni lazima isajiliwe na serikali, vinginevyo itakuwa ikikiuka kifungu cha 35 cha sheria hiyo. Naeleza hivi kwa sababu kuna timu nimeituma nchi nzima, inakwenda kila sehemu ya Tanzania hii. Wizara yangu mimi jamani inaitwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Kwa hiyo kila unapokanyaga ni moja ya sehemu yangu ya kazi. Niwakumbushe tu by then alikuwepo marehemu Mzee Mrema, alikuwa anaamka tu anaenda Wizara ya Utalii. Wanamuuliza wewe vipi? Mimi niko kazini. Hapa sio wizara yako, kwani wizara yangu inaitwaje? Wizara yangu inaitwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, basi ndio diko hapo. Kwani hapa niko nje ya nchi. Na maanisha nini? Wewe ni mmoja kati ya watumishi waliopo ndani ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. You are one of the staff in the Ministry of Home Affairs. Wherever you are, by law, by constitution, you abide to either to follow, to support the compliance of the law. Sawa? Kwa wewe ni mmoja kati ya watumishi wetu. Sasa moja jukumu lako ni kutimiza sheria, si ndio? Moja ndio nimeona hapa sasa mnajipanga unatimiza sheria kwa kutoa taarifa za uhalifu unaohusu usafirishaji haramu wa binadamu. Sasa lazima tutambuane ili kesho na kesho kutwa tusije kumkamata mwenzetu tukamwona mhalifu kumbe sio mhalifu, yupo anafanya na sisi, si ndio? Sasa jinsi ya kutambuana, kuna utaratibu tumeweka. Taasisi yako ifanye nini? Isajiliwe, ieleze nini inachokufanya kwa katiba yako. Sasa bahati nzuri NGOs nyingi zinasajiliwa na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, si ndio? Lakini sisi kama ni government, sisi ni law enforcers. Tunasimamia utekelezaji wa sheria zote. Kwa hiyo usitushangae pia tukuuliza bwana umesajiliwa, tunamaanisha tu kuwa umefuata sheria na taratibu zote. Kwa hiyo ninawaasa tafadhali sana, Edwin, hakikisha taasisi zako zote 105 uuliza hiki ninachokuambia, na usimweke mtu member kama is not registered. Sawa? Ni vizuri sana. Wote tusaidia kutekeleza hiyo, is part of the compliance. Kwa hiyo ninatoa maelekezo hayo, tafadhali sana tufuate sheria hiyo, na nimesha kuambia usipofuata umevunja kitu gani kwenye sheria gani. Kwa maana hiyo, kama kuna NGO ambayo haijasajiliwa na inataka kujiunga na mtandao huu, ni sharti itimize kwanza matakwa ya kisheria niliyoainisha hapo juu. Naomba kutoa maelekezo katika eneo hili kwa uongozi wa mtandao huu kupitia upya orodha ya mashirika yote yaliyo katika mtandao huu na kuhakikisha kuwa yamesajiliwa na yanatimiza masharti na vigezo vilivyowekwa kwa sheria hiyo, ikiwa ni pamoja na kuhuisha taarifa zao kwa msajili wa NGO. Si mnafahamu mwaka 2019 kulikuwa na mabadiliko hayo, na tulipewa maelekezo kuhuisha taarifa zetu, na kila mmoja basi afanye hivyo ili angalau wala kuna shida. Fanya hiyo, utaenda mbele na utapata matokeo mazuri kabisa na utajivunia. Usijivunie kuwa mtu mmoja ambaye hajafanya anachotakiwa kufanya. Ndugu wageni waliko, mabibi na mabwana, nimeelezwa na mtandao
kuwa unajihusisha na mapambano dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu, na nadhani nyote mnafahamu kwamba wizara yangu ndiyo msimamizi wa sheria ya kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu. Hivyo ninaelekeza mashirika yote yaliyo katika mtandao huu na yanayofanya kazi ya kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu, naomba na kwanza nimwambieni msajili, si ndio? Tutambuane. Sasa kusajiliwa kwenu, nimeambia kwa mnasajiliwa na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, si ndio? Sasa sisi kama wizara inayoshughulika na kipengele hicho cha kupambana na hii usafirishaji haramu wa binadamu, tuna sheria yetu. Ile sheria wewe haujasajiliwa kwetu, sisi tunasajili zile taasisi za kidini, si ndio? Sasa tumeweka utaratibu kuwa ili tuweze kufanya vizuri na tupate matokeo, tuingie kwenye makubaliano. Kwa sababu sisi tuna jambo moja, tunatimiza sheria moja. Sasa kwa nini tusiingie kwenye makubaliano? Kwa hiyo nikasema tuingie MOU kati yako na sisi. Sisi nikimaanisha kama wizara, secretariat, katibu wake ni yule pale, mtandao, utaratibu wa hiyo MOU, vitu gani vipo mle ndani, mweke vizuri, afu then, si ndio? How do you see it? Yes. Ili kesho na kishukuto tukikaa tunaangalia mkakati wetu ni huu. Sisi tulipanga hivi, tulikubaliana na hivi, matokeo yetu yako hivi. Unaweza kujipima vizuri kuliko kuwa kila mmoja anafanya haphazardly, afu then hatuna common measure, itakuwa si sawa. Kwa hiyo ninaomba tafadhali sana tuingie makubaliano na secretariat ambayo imepewa mamlaka ya kuratibu na kusimamia masuala yote yanayohusu usafirishaji haramu wa binadamu, ili yatambulike na wizara, majukumu yao yabainishwe na yawajibike kutoa taarifa sahihi za utekelezaji wa kazi zao kama zinavyoainishwa kwenye MOU. Kufuatia maelekezo haya, ninatoa muda. Mnapenda muda gani? Mwaka? Mwaka tutapata matokeo. Yaani kipindi cha mwaka tupo kwenye mchakato. Si ndio? Bila siku ngapi? Bila kukubalia. Hapa niliweka 60, bila kukubalia 90. Naomba tuweke siku 90. Miezi mingapi hiyo? 3. Tuweke siku 90, mkae, mjadiliane, weke mambo sawa, msaini MOU, afu then tukafanya kazi, baadaye tuitane tena, tupime, tusonge mbele, si ndio? Tunahitaji matokeo katika nchi hii. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. Kwa hiyo kuanzia leo basi naomba niwapeni hizo siku 90, kila shirika liwe limeingia makubaliano na secretariat, ikiwa ni pamoja na kuainisha ni shughuli gani shirika husika linatekeleza kwa mujibu wa kazi za kitaifa ya kuzuia na kupambana usafirishaji haramu wa binadamu kupitia ule mkakati ambao tulianza mwaka 21 mpaka 2024. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda pia kuchukua fursa hii kuyakumbusha mashirika yote yasiyo ya kiserikali kuzingatia kifungu cha 31 cha sheria ya mashirika yasiyo ya kiserikali kwa Tanzania bara na kifungu namba 5 cha sheria ya The Society Act namba 6 mwaka 95 kwa upande wa Zanzibar, ambayo vinavitaka mashirika yote yasiyo ya kiserikali kuzingatia mila na desturi zetu za Kitanzania wakati wa utekelezaji wa majukumu yao. Hili jambo jamani ni kubwa na linakata cross global, sio regional tu. Juzi nilipokuwa kwenye mkutano wa SADC, moja ya mambo ambayo tulizungumza ni swala ya trafficking person. Na kulikuwa na issues nyingi tulikuwa tunazungumza. Sasa tunatofautiana katika kati ya nchi na nchi. Kwa hiyo kuna matendo ambayo yanaweza kufanyika lakini tunalenga kufikia matokeo sawa sawa, lakini matendo yasiwe sawa sawa. Kwa hiyo tukasema ni vizuri tunapofanya kazi zetu tuangalie ardhi ile tunapofanyia kazi, mila na desturi zake zinasemaje. Si ndio? Mfano kama hapa sasa hizi tuna mila na desturi za ukaa. Hakuna mtu aliyovaa pensi hapa. Kuna mtu anavaa pensi? Kwa hiyo ni mila na desturi za tukio na mahali. Kwa hiyo naombeni sana unapofanya shughuli zenu jitahidini sana. Nafikiri hili Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alishalieleza. Tuzingatie mila na desturi
za mahali. Kwa hiyo hilo naomba nisisitize. Aidha, serikali haitasita kama mnavyofahamu, haitasita kuchukua hatua za kisheria kwa shirika lolote linalokiuka miongozo, taratibu na kanuni za sheria za nchi. Bahati mbaya jamani, mgeni rasmi mmemwalika, yeye ni technical person. Kwa hiyo hana siasa sana. Ni mtendaji sana, si ndio Ikitokea ni mara chache sana. So most of the time mimi kama mtaalamu nazingatia tu sheria zikoje, kanuni zikoje, mwongozo ukoje. Wewe unasemaje sasa? Ndio hicho. Yaani hatuanze wewe unasemaje? Tunaanza kwanza na sheria inasemaje? Kanuni inasemaje? Mwongozo unasemaje? Sasa wewe unasemaje? Sawa? Kwa hiyo ndio maana nasisitiza please relate. Sawa, serikali ya awamu ya 6 kama mnavyofahamu inaongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Inatambua michango ambayo imekuwa ikitolewa na mashirika yasiyo ya kiserikali na wadau mbalimbali katika kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu, hususan katika kutoa mafunzo, elimu kwa umma, kusaidia wahanga na ushauri wa kitaalamu. Napenda kuhakikishia kuwa serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi itaendelea kutoa ushirikiano na kufanya kazi kwa pamoja na mashirika yote. Ninaamini kwa dhati kuwa tukiunganisha nguvu zetu na kuwa na mshikamano tutashinda vita hizi dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu. Nimesikia hapa your motive to unite to fight against human trafficking. Lakini I've been told here kupitia mtandao huu kuwa mtafanya kazi kwa pamoja kwa maeneo mbalimbali. Lakini nimeambiwa na mwenyekiti hapa kuna changamoto ya fedha. Nikijua kuwa NGOs karibu nyingi zinategemea fedha kutoka kwa wafadhili na wadau wengine wa kujitolea. Na hili tatizo sisi tunalifahamu, ndio maana serikali yetu ikatupa mandate kisheria ya kuanzisha mfuko ambayo katibu wa secretariat ameueleza. Na mfuko ule uko wazi sana kuwa katika maana kuwa source yake ni kwanza budget ya serikali. Tunaanza kidogo kidogo, tumeweka mwaka huu na mwakani tutazidi kuweka zaidi, lakini ule mfuko unaruhusu kupokea fedha kutoka kwa wadau wengine. Zile fedha sio kwa ajili ya maendeleo, shughuli za kujenga shule na vingine, hapana, ni kwa ajili ya kuratibu shughuli za kupambana na human trafficking. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu niendelee kutoa wito. Fedha mara nyingi haitoshi, lakini mipango ndio inaweza kutosha. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri kama tukiweza kuboost ile mfuko ukawa na tukashirikiana na secretariat hii, mkapanga kwa pamoja, mkaona mahitaji wote kwa pamoja, mkatumia zile fedha kwa ajili ya kuendesha shughuli zenu, utakuwa kwenye safe side na tutakuwa na ile domestic financing ambayo is more sustainable kuliko tunavyofikiria. That is one. Lakini la pili, kwa kutumia mtandao huu, sijui structure yake ikoje, kwa kutumia mtandao huu unaweza kusolicit this fund, na kwa kutumia hizo jamii ambazo zimejiunga mkaweza kupanga kwa pamoja na mkatekeleza. Lingine kuwa serikali, unapozungumzia serikali, jamani usifikiri kama kuna, hapana, wewe ni serikali. Unavyoisaidia serikali katika kutekeleza mipango iliyopangwa, maana yake you are part of the government. You are supporting the government. Kwa maana yake whatever you are getting either from in or outside the country is part of the government of the nation. Mimi najua unapata on behalf of the government. Sijui kama tunaelewana. You are getting funds from development partners on behalf of the government. That's why we are asking you even to report whatever you are getting from anybody, so that we can appreciate the government. Ukija kusema nimepata fedha kutoka US, UK or India or wherever, it means is a responsibility of the president to acknowledge and to appreciate the efforts done by our development partners. So if you get and then remain quiet, it means unamnyima ruhusa au fursa Mheshimiwa Rais kumshukuru ambassador wa US or any ambassador who has donated. So it's much better to understand that you are getting the funds on behalf of the government and do it according to the plan which you have asked the funds. That is ndio kitu ambacho ninawashauri. Kwa hiyo tutumie hizo platform mbili. Kwanza tuungane na government
kutunisha ule mfuko ili tuweze kupanga kwa pamoja tuweze kuzitumia. Lakini la pili, tutumie hii mitandao ya kimfumo ambayo sasa ipo kisheria ku solicit fund, na baadaye tunaweza kugawana au kupeana kulingana na mikakati ambayo tumeipanga. Lakini msisite kuishirikisha serikali katika utekelezaji, katika maana kutoa miongozo au la kutoa awareness au la kwenda pamoja kwenye shughuli yoyote. Mimi nafikiri tutakuwa tumemuvu pamoja. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri hilo nilisemee, na ninashukuru sana ulivyozungumzia swala hilo la mfuko, kwa sababu unautambua kisheria. Naomba tufanye hivi. Swala la nyumba salama tunaanza taratibu, na tunataka tujenge kama mfano. Tumenuia kujenga hizo nyumba 3 za mfano, na tupo kwenye hatua ambazo tutafika lengo letu. Lakini issue za kesi chache nadhani umeshapata maelezo mazuri na maboresho ya sheria. Mimi sina shida na swala la elimu, nadhani hilo halina changamoto, tunaendelea nalo. Ndugu wageni waalikwa, katika hotuba ya mwenyekiti wa TANEWOOD nimesikia akitoa ushauri wa mapendekezo kadhaa. Naomba nichukue nafasi hii kukuhakikishia kuwa tumeyachukua hayo mapendekezo na tunasubiri yale ambayo utanipa. Uliniambia nikimaliza tu hapo utanipatia. Mimi niko tayari kupokea na nimepewa nafasi kwa ajili ya kushughulikia hayo. Ukininyima kunipa, maana yake unaninyima kazi. Sasa utanielekeza wapi niende. Kwa hiyo naomba, niko tayari kupokea na nitatekeleza na nitashirikiana na wewe katika kufikia malengo. Lakini pia lengo la serikali ni kuhakikisha kuwa sheria ya kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu ambayo ni namba 6/2008 inatekelezwa kikamilifu, na ili kukomesha uhalifu huu hapa nchini, lakini pia kuwasaidia wahanga kutokana na madhira wanayopitia. Ndugu wageni waalikwa, nisiwe msemaji sana, na paragraph moja tu, ila ina urefu kiasi gani hiyo sijui. Katika kuhitimisha hotuba yangu, naomba kutoa shukrani za dhati kwa kila mmoja wetu katika kushiriki katika tukio hili la kihistoria, na ninawakaribisha sana kuwa sehemu ya mtandao huu wa kitaifa na kusaidia kuongeza nguvu katika kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Let me declare my interest, Your Excellencies. I've been part of the NGOs for almost 12 years. I've been working with the NGOs, different NGOs, from the lower level up to senior level for almost 12 years. So I know what I'm saying. And I know how hassles are you struggling to resolve community issues. And so I'm very happy sometimes if I come back and sit with you to discuss at community level how to resolve public issues and not strategic issues. I'm here with you because we are targeting persons. I'm not targeting the police. Maybe I like that. I know. Kwa hiyo nina rafiki zangu, sio kama wananifahamu wengine, lakini kuna wawili nishaona wote wako ndani. Sio kama wengine tunafahamiana. Nilikuwa namuuliza unajua nibakiwa sentence moja tu. Nibakiwa sentence moja. Sasa nataka niweke sawa kidogo. Nilikuwa namuuliza Edwin, where is your office located? Akaniambia Victoria. Akaniambia Victoria ni wapi? Akaniambia nyuma kule. Nyuma ni wapi? Unaona, yani sasa na mtu unajua kukutana Ulaya, ukimuuliza kutoka wapi? Kutoka Tanzania. Kimsqueeze anakuja Tanzania, anakuja mkoa, anakuja wilaya, anakuja kijiji mpaka mtaa wake. Kwa hiyo akaniambia hakuna ofisi karibu na Part has been there for 5 years. Ilikuwa pale kama zono manager wa kanda zaidi ya 3 tofauti. Nilikuwa zone manager kanda kusini, nikatoka nikawa zone manager kanda kati, nikatoka zone manager west kule. Nikisimamia Kigoma, Tabora, Shinyanga, Simiyu na Mara. Nilikuwa kule. Katikati hapo maisha kama mimi. Kwa hiyo najua. Kwa hiyo tutakuja kutembelea siku moja. Kwa ninachosema ni nini? Kazi yako ndiyo ambayo Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan anaifanya. Mheshimiwa Samia Hassan anamhudumia Mtanzania. Sasa mkono wake ule unafika mpaka huko kupitia
wewe. Kwa hiyo siku zote unaposimama ukafanya kazi, ujue unamsaidia Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania. Be assured you'll be respected if you understand that. Lakini kama ukienda kujisaidia mwenyewe, kwa kweli utapata tabu sana. Sisi na declare interest, pia mimi ni Mroma Mkatoliki, tena Mkatoliki wenyewe kunyonya na kukua na kupata malezi ya Kikatoliki katika level zote mpaka seminari kuu mwaka wa 4. Kwenda leo nilichokisema. Kuna kitu wanaita karma. Sio kama mnakifahamu karma. Yes. Ukitaka kupata pressure na BP na visukari katika muda wako wa kustaafu, anza huo mtazamo wa kutafuta umimi wakati unafanya kazi ya public. Yani you want to benefit kwa kuwanyonya the rest, you are preparing your fate. Hicho ambacho utakipata kitatumika kwa ajili ya kutibu kisukari, kutibu maBP na magonjwa ambayo hayapimiki. Kila siku utaambiwa kipimo hiki 500,000, hiki 2,000,000. Na Mungu anasaidia sana, haufi mapema. Lakini siko huko. Ninachotaka, avoid personal interest while you are doing public interest. Sawa? So go and serve the community. God will pave your way and you will enjoy while you are doing it. Sawa? Mwisho, nachukua nafasi hii kwa niaba ya Mheshimiwa Engineer Hamadi Masauni, mbunge, waziri wa mambo ya ndani ya nchi, kutamka kuwa mtandao huu wa Tanihut umezinduliwa rasmi leo tarehe 27 Julai 2023 saa 6:10. Asanteni sana kwa kusikiliza. Makofi mengi tena kwa mheshimiwa. Imekuwa furaha kubwa na heshima kubwa kushiriki na tukisikia kabisa baraka kutoka kwa mgeni rasmi kwamba mtandao wetu sasa ni rasmi umezinduliwa. Tupigie makofi mengi, vigelegele kidogo. Basi mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na waheshimiwa meza kuu, kwa kuzingatia itifaki, tunalo tukio dogo na muhimu la kupokea hizo core demands. Tafadhali ninaomba wenzetu walioandaliwa wajongee bila kupoteza muda. Karibuni sana. Tuwapigie makofi wakati wanasogea. Respected Honorable Kasper from Ministry of Home Affairs, respected Baba Fela, Anti-Trafficking Secretariat, respected Mr. Jonathan, US Embassy, respected Mr. Mauricio, IOM Chief of Mission, respected Nil, UK Kai Commission, I respected Mr. Edwin Muhambila, the chairperson of Tanahut, and the media house members, and all other protocol observed. Here, the submission of our signature campaign with our network and other stakeholders. We have selected the theme, One Voice for Zero Trafficking. We, the undersigned citizens and residents of the United Republic of Tanzania, hereby pledge our support to Honorable Kasper, the Secretary General, Ministry of Home Affairs,
and the concerned Department of Government of Tanzania in their efforts. So we have designed 4 core demands. They are as follows. To increase and continue the budget for effective implementation of the Anti-Trafficking in Persons Plan of Action 2021-2024, developed based on the Anti-Trafficking in Persons Act 2008. To form and activate the Anti-Trafficking Committee in all districts and Children Protection Committee at the village level to protect children and girls from all forms of violations and exploitations. To promote effective coordination of different government departments such as education, social welfare, police, health, immigration, local government, anti-trafficking secretariat, and NGOs to effectively address human trafficking issues. The third one, establish the Anti-Trafficking in Person National Database to store all the country trafficking data that will help in making informed decisions concerning human trafficking issues. The final one, conduct regular country research that show the magnitude of human trafficking problem for effective counter response to the problem. These are our core demands. So these core demands, there are many NGOs behind worked together and collected the signature campaign. So I like to read the NGO's name: Roma Center, UAHD, KCC, Action for Change, TRI, Baba Watoto, Child in the Sun, PAMWA, FCC, Women and Youth Initiative, Salvation Army, Dogo Dogo Center, The Chosen Generation, Watoto Way to Tanzania, V2, DMA Women Group Federation, DMA Spring of Hope Rehabilitation Center, DMA Regional Alumni Association, SOS Village Children, Initiative for Social Work, and St. Joseph University, University of Dar es Salaam, and Talitha Kum Network. So next, I request my colleagues to explain how the process we have done the campaign. Ndugu mgeni rasmi, kwa ufupi kabisa, signature campaign ilianza mwaka 2022 baada ya wadau wa mtandao huu kukutana katika kikao chao cha kujenga juu ya kupambana na biashara hii haramu ya usafirishaji wa binadamu. Na moja ya ajenda kubwa ilikuwa ni kuanzisha hii signature campaign. Signature campaign ilikuwa imelenga kukusanya sahihi kwa wadau mbalimbali au kwa umma ili kuweza kutoa mkono wa shirika juu ya demands ambazo zimesomwa na Sister Fatma hapa. Na zoezi hili lilifanyika katika mikoa 13 na target yetu ya mwanzo ilikuwa ni kupata signature 5,000, lakini tunashukuru Mungu mwitikio umekuwa mkubwa, na hivi tunapoleta signature hizi mbele yako tumeweza kukusanya sahihi 54,007. Basi kwa umuhimu wa jambo hili, kwa sababu watu walitumia muda mwingi pamoja na rasilimali tofauti kuweza kulifanikisha, tunaomba tuwasilishe signature hizi kwa idadi yake hiyo niliyoitaja
kwa ajili ya wewe kwa nafasi yako ya kuiwakilisha serikali kuweza kuipeleka mbele na kuweza kuona maombi yetu haya kwa unyenyekevu mkubwa yanashughulikiwa kikamilifu na tunaona mabadiliko. Asante sana. Mgeni rasmi Mheshimiwa Kaspa Mdia anayezungumza hapa ni kijana Ruta Muta kwa niaba ya wote ambao wanashughulika kutafuta hizi sahihi, sijui sahihi au saini hizo 54,007 kutoka mikoa 13 ikiwemo Zanzibar. Tulitumia NGOs na CSOs pamoja na University of Dar es Salaam kwenda kwa watu, tunawapa form, mtu anaweka saini yake pale, na ndivyo hivyo utaratibu ulivyofanyika, na ilituchukua muda. Unaweza ukafikiria kwenda Zanzibar haikuwa tatizo, kwa sababu kule Zanzibar pale Malindi Port ndipo tunafanya shughuli pale na serikali ya Zanzibar kupitia Social Welfare Department pamoja na ZASWA, Zanzibar Association of Social Workers. Hapo ndio ambao wanaweza vile vile tunashirikiana nao kuweza kuokoa wale watu ambao wanakuwa wametoka Tanzania bara, ambao umri wao ni watoto kati ya miaka 10 mpaka miaka 16, na 96% ni wasichana kwa bahati mbaya. Kwa hiyo ndio huo utaratibu tuliofanya. Sasa tumemaliza, tunataka tukukabidhi kama alivyosema coordinator wa hii shughuli Sister Fatima, tukupe na tuna uhakika utaifanyia kazi. Na naona umetikisa kichwa. Tulikuwa tumelenga saini 5,000. Tumezidi mara 10 kwa sababu tumepata 54,007. Asante sana. So the signature campaign theme is One Voice, Zero Human Trafficking in Tanzania. Tafadhali tuwasindikize kwa makofi. Tuwape na wapiga picha nafasi wapate picha nzuri kabisa ya ukumbusho wa tukio hili la kihistoria. Sasa wakati anaendelea kukabidhiwa, na mimi ndo nakabidhi kazi hapa. Andaa mpango wa utekelezaji wa hizo calls ambazo zimeonyeshwa na utasubmit kwa ajili ya kuona jinsi gani utatekeleza. Nimeshaanza kazi. Jamani, hapa kazi. Hakuna muda process. Haya, asanteni sana. Makofi tena wakati wanakwenda kukaa. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kuwa tumepokea hizo code months kutoka kwa wenzetu hawa, naomba nichukue nafasi hii kwa ruhusa yako kukuomba sasa tupate picha chache kwa ajili ya ukumbusho. Nimeambiwa na wapiga picha wetu kwamba eneo mlilokaa litawafaa wao kutekeleza jukumu lao. Kwa hiyo nitaomba makundi machache kwa sababu tuko wengi na nafasi ni ndogo, tutakuwa
tunapeana maelekezo namna ya kupiga picha. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima kubwa kabisa naomba niwakaribishe wawakilishi wa mashirika ya kimataifa kuja kusimama mstari wao hapa nyuma kwa ajili ya zoezi la kupiga picha. Please, you are welcome for the group photo. Just align. Okay. Now we would like to invite you for the group photo session on behalf of your Haramu missions. Karibuni representatives from these international organizations and submissions. Thank you so much. May have your say. Tafadhali naomba meza hizi hapa hivi waheshimiwa na waheshimiwa wawakilishi wa serikali, maafisa, karibuni pia kwa ajili ya picha ya ukumbusho. Mzee Luta pamoja na meza yako please, karibuni. Tusiwe serious sana. Asanteni sana. Tafadhali meza zile, meza ya masista, meza pale ya upande wa kulia, chap tuje kwa ajili ya picha. Itafata meza ambayo amekaa mwakilishi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam pamoja na meza ya mwakilishi kutoka Mtwara. Chap twende haraka. Picha hizi zote jamani zinaendelea kupatikana kwenye mitandao ya kijamii, kwa mnaenda kufuatilia tanhati huko mitandaoni kaona matukio yanavyoendelea. Asanteni sana. Tafadhali meza inayofuata mjongee, meza mbili. Tafuata meza hii kutoka Mahenge na wawakilishi wenu na meza inayofuata pale. Asanteni sana. Tafadhali chap tusogee na meza hii hapa ambayo yupo mkurugenzi wa Tanga. Sijui kamera zenu zitawaona wote vizuri? Bila shaka. Asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba ni waite meza tatu za mwisho. Meza hii hapa, meza ya wakili Aileen na meza hii hapa. Karibuni sana. Kamati ya maandalizi, karibuni na nyie mjiandae, wakitoka tu hawa tunakaa na sisi mambo chap tumalize.
Asanteni sana. Naomba wa kamati ya maandalizi, mlikuwa mnatusaidia kuandaa jukumu hili, wana mtandao wote ambao mlikuwa kwenye kamati yetu ya kuandaa jambo hili. Karibuni sana. Na mimi nikiwemo. Sasa wapiga picha mko kwenye kamati, sijui mtafanyaje. Haya. Asanteni sana. Tuwapigie makofi kwa zoezi zuri la upigaji wa picha. Hizo ni kumbukumbu muhimu sana. Bila kuchukua muda zaidi, ni nafasi nzuri ya kupata mapumziko kwa ajili ya chai. So I would like to take this opportunity to welcome you all for the tea break. Na tutaanza na meza kuu. Tafadhali mwenyekiti wa mtandao, leader. Na wengine tuendelee kusalia katika meza zetu, tutakuwa tukipata maelekezo kadiri ya nafasi. Asanteni sana na karibuni sana.
Waheshimiwa, habari ya muda tena. Habari ya muda. Tukiangalia kwenye ratiba yetu, tunapaswa kuwa na majadiliano kuhusiana na human trafficking na victim protection. Kwa ni majadiliano ya watu wote. Naomba kwa nafasi hii tushirikiane wote kushare experience ambazo tunazo kutoka kwenye maeneo tunaofanyia kazi, na nitamuomba ndugu yetu Eric aweze kutuongoza katika jambo hili. Eric, tafadhali karibu uweze kutuongoza. Yes, asante sana. Nadhani baada ya chai nzito, baada ya chai nzito, nafikiri ni wakati muhimu wa kuweza kujadiliana kuhusiana na masuala mazima ya human trafficking, na majadiliano yetu yatajikita sana kutokana na zile kazi tunazozifanya katika taasisi zetu kupambana na biashara hii haramu ya usafirishaji wa binadamu. Sasa kwa kufungua mjadala huu, mengi yamezungumzwa na mgeni rasmi, mwenyekiti wa mtandao, lakini pia mengi yamezungumzwa na mabalozi kuhusiana na uzito wa hili jambo, kuhusiana na mikakati na mipango ya kupambana na hili jambo, lakini pia kuhusiana na hatua za kuchukua kuweza kulidhibiti hili jambo. Sasa nianze mimi kwa upande wangu. Sisi kama shirika la DMI, Daughters of Mary Immaculata, hii ni mission ya Kikatoliki, lakini shirika hili linafanya shughuli mbalimbali. Lakini shughuli mama ambayo tumekuwa tukifanya toka mwaka 2011 ni kutoa msaada, comprehensive support kwa victims wa human trafficking. Na msaada ambao tunatoa msaada wa kuwahifadhi katika nyumba zetu salama, lakini pia tunatoa msaada wa kisaikolojia, kwa sababu tunajua hawa watu au hao wahanga wanakuwa victimized. Kwa hiyo tunatoa msaada huo wa kuwapatia huduma ya kisaikolojia. Lakini pia vitu ambavyo tunawapa wahanga hawa wa biashara hii mbaya kabisa ni pia na life skills. Tunatoa life skills za kuweza kuwajenga, kwa sababu tunaamini wengi ambao wanakuwa recruited na exploited katika biashara hii ni wanawake, lakini sisi tunadili pia na watoto, hasa watoto wa kike, umri kuanzia miaka 14 mpaka 17 kuelekea mpaka 18. Kwa wengi hawa wanakuwa wanaondolewa kwenye ule mfumo wa elimu, wanakuwa hawana maarifa ya kutosha ya kuweza kuwasaidia kwenye maisha yao ya kila siku. Kwa hiyo tunawapa masomo ya stadi za maisha. Lakini jambo lingine ambalo tunafanya, tukiwachukua watu hawa kuendelea kuwa rehabilitate vizuri zaidi, tunawapeleka kwenye kituo chetu ambacho kinaitwa Spring of Hope Center. Hii ni rehabilitation center. Wanakaa na sisi kwa muda wa miezi 9. Katika miezi hiyo 9 wanajifunza mafunzo ya ufundi, vocational training skills, katika upande wa ushonaji, tailoring, lakini katika upande wa urembo, beautician, katika upande wa mapishi. Wanapata hayo mafunzo pale kwetu, yanawajengea uwezo wa hizo fani mbalimbali. Lengo ni nini? Kwa sababu moja ya vitu vinavyo wachochea watu hawa kuingia kwenye janga hili ni umaskini. Kwa hiyo tunapowawezesha kwa kuwapa haya mafunzo mbalimbali, wanapotoka kwenye programu zetu, tunawatafutia pia na sehemu za kujishikiza kama kufanya kazi kutokana na fani walivyosoma. Baada ya hapo wanaanza kupata kipato taratibu, alafu wanaanza kuishi maisha ya uhuru na yenye staha. Kwa hivyo ni vitu ambavyo tunavifanya kwa ajili ya kuweza kupambana na biashara hii. Tunajua hiyo ni sehemu mojawapo, lakini tunafanya pia preventions program.
tuna toa elimu kwa umma na tunatoa elimu kupitia katika njia mbalimbali. Tunatoa elimu ya moja kwa moja kupitia kwa wataalamu tuliokuwa nao, lakini pia tuna kitu tunakiita Child Protection Committees. Zipo 19 katika manispaa ya wilaya ya Ubungo. Zipo katika manispaa ya wilaya ya Ubungo na kata zake. Kwa hizi Child Protection Committees zinajumuisha wadau mbalimbali katika ngazi ya serikali ya mtaa, wakiwemo pia wastaafu kutoka kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, wakiwepo viongozi wa serikali za mtaa, pamoja na wanajamii kutoka kwenye maeneo hayo, ndio wanaunda hizi kamiti. Kazi kubwa ya hii kamiti ni kutoa elimu kwenye mazingira yanayoishi, lakini pia kufuatilia mienendo yoyote inayoashiria kuwemo kwa janga hili au uhalifu huu wa usafirishaji haramu wa binadamu. Tunafanya hivyo, na kwa ushuhuda tulionao kwa upande wa hizi Child Protection Committee zimefanikiwa pia kurescue victims. Kwa mwaka jana tumeweza kurescue victims wasiopungua 10 ambao waliletwa na hawa watu. Hii kwetu ni moja ya mafanikio, kwa sababu jinsi ambavyo tumewacapacitate na wakaingia field kufanya hizi kazi, tumeanza kuona matokeo taratibu. Lakini pia tumeweza kufanya public awareness programs zisizopungua 7. Hizo ni za kitaasisi ambazo ziliweza kuwafikia watu wasiopungua 11,200. Lakini katika kuelekea kwenye kuadhimisha hii siku, tulifanya outreach program hizo za kufundisha umma kuhusiana na jambo hili zisizopungua 5. Tulifanya, nakumbuka pale Magufuli bus stand, na kulikuwa na watu wasiopungua 400. Tukafanya na Kibamba shule, tukafanya na Mabibo sokoni, kote huku, pamoja na pale Manzese, pale Manzese TikTok, tukafanya hizi program. Kwa hiyo katika kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu, kwa kuanzia, haya ndiyo ambayo kama taasisi ya DMY tunayafanya. Sasa nikaribishe na wadau wengine tuweze kujadiliana kuhusiana na hili jambo. Nimejaribu tu kuchochea au kuamsha mjadala huu. Tunaweza tukaona tumefanya mambo mengi, lakini bado haijatosha, na ndio maana bado tunaendelea kupambana. Sasa ni wakaribishe wadau, kwa sababu tunajua tunafanya kazi kwa kushirikiana kwa pamoja sana, na ni kazi ambazo zinalenga watu wale ambao tunawaongelea hapa, ambao ni wahanga wa biashara haramu ya usafirishaji wa binadamu. Asante sana. Karibuni. Naanza. Nani ambaye yuko tayari kwa ajili ya kuanza mjadala huu? Yuko mtu mwenye mic hapa na anaipitisha? Tunawakaribisha. Ndio, karibu sana. Asante sana. Naitwa Elisha David Sharua, ni program manager. Natakiwa nije huko mbele. Asante. Nataka nizungumzie tu approach ambayo tunaitumia sisi Wote Sawa Domestic Workers Organization katika masuala mazima ya kupambana na masuala mazima ya usafirishaji haramu wa binadamu. Na kama alivyosema mwenzangu, sitarudia hiyo component ya safe house, na sisi pia tunayo 2. Moja ipo kule Kasulu, pamoja na nyingine iko Mwanza. Ya Kasulu ni safe house ambayo imesajiliwa katika mpango kazi wa kupinga ukatili wanawake na watoto katika lego namba 6. Kwa katika zile safe house ambazo zimeanzishwa katika mpango wa mtakuwa NPIVAC, hii pia ni moja ya safe house ambayo imeanzishwa katika kupambana na usafirishaji haramu. Sasa mimi nataka nizungumzie vitu viwili vikubwa kama best practice ambazo sisi tunajivunia katika prevention. Katika kufanya shughuli zetu tumeamua kuintroduce swala zima la
kupinga usafirishaji haramu kwa kuwafikia watoto wenyewe. Na hii inaelengwa moja kwa moja kwenye kuanzisha school clubs. Na ukiangalia mpango kazi wa kupinga usafirishaji haramu ambao umeanzishwa, ilikuwa pia ni kuanzisha hizi school clubs. Sasa school clubs ni moja ya knowledge transfer ambayo sisi tumeipeleka kwa kuwafikia watoto wenyewe. Tunazo school club 4 tumezianzisha, ziko kule Kasulu. Sasa nini tunachojifunza kwenye school clubs? Moja, watoto wenyewe ndio wanakuwa wanapaza sauti kwa kuwasaidia wenzao. Kwamba kusafirishwa kwenda kutumikishwa ni jambo ambalo kimsingi sio zuri. Na katika school clubs watoto wenyewe tumewafundisha namna gani waweze kutoa taarifa kwa walimu wao endapo ule mtoto yuko katika harakati za kwenda kutumikishwa. Kwa sababu watoto wenyewe katika maeneo ya Kasulu pamoja na Ngara ni watoto wanaenda kutumikishwa kwenye mashamba pamoja na kwenye ufugaji wa ng'ombe. Kwa hiyo watoto wanapoanza kusema wao wenyewe, wanapoanza kuimba, wanapoanza kuzungumza, imekuwa ni moja prevention strategy ya kuwafikia hawa wa kuzuia masuala ya usafirishaji haramu. Kwa hiyo ni moja ya eneo ambalo kimsingi ambao tunatamani tutoke nalo ni namna gani tuandae miongozo rafiki ambayo itakuwa na zile messages au zina zile guidelines za kuwafundisha watoto mashuleni kwa ajili ya kuzuia masuala ya usafirishaji haramu wa binadamu. Na ninazungumzia tu shule moja ambayo tumepata matokeo makubwa sana. Ilikuwa na watoto wa Toro zaidi ya 82. Tumeenda kufanya evaluation baada ya miezi 3 ya kufanya kuintroduce school clubs. Walimu wenyewe kupitia kamati za shule pamoja na vikao vya wazazi waliweza kurejesha watoto wasiopungua 87 shuleni. Na katika hao walikuwa ni watoto wengine walikuwa ni wasichana. Na walikuwa wameachwa tu wako nyumbani, saa nyingine wameenda kutumikishwa kazi za pale kijijini, lakini pia wengine wanaanza kushawishika kwenda kutumikishwa katika maeneo ya mjini. Kwa hiyo kupitia hizi school clubs watoto wanakuwa ni ambassadors wa kupinga masuala ya usafirishaji haramu wa binadamu, lakini pia wanakuwa ni sehemu ambayo inachangia katika kuboresha ile haki ya mtoto kusoma. Lakini kuna approach nyingine na inafanya vizuri sana ya elimu ya malezi kwa wazazi. Tunazungumza swala la maskini kama moja ya factor kuwapeleka watoto kwenda kutumikishwa. Lakini tujiulize, sisi watoto tuliozaliwa kule vijijini, wale maprofesa wako vyuo vikuu, hawajatoka kwenye hizo familia ambazo za kimaskini. Wengine wanatoka katika mazingira ambayo kuna njaa, kuna shida kubwa. Lakini tunachojifunza ni nini? Gap la malezi bora lisipokuwepo vizuri katika jamii inapelekea mzazi asiwe responsible kumlinda yule mtoto. Nini ambacho tunachokifanya? Ngara ni eneo ambalo linaaminika sana kanda ya Ziwa kupokea watoto wengi sana. Na wengi wao ambao sisi tunawaokoa kwa Mwanza ni wale ambao wametoka katika hizo porous borders kule Burundi, kwa sababu pia kuna njaa na swala la vita kule. Kwa hiyo wanakuja sana kupitia zile porous border. Sasa tunachokifanya ni nini? Tumeenda kuanzisha program ya parenting, malezi bora, ambayo katika hii program tuna vikundi vya wazazi. Kila kikundi kina wazazi wawili ambao wanaenda kufundishana masuala mazima malezi bora, lakini pia kufundisha masuala ya kupinga usafirishaji haramu wa binadamu. Kwa kupitia wazazi wanaanza kuibua wale maagent wanaotumika kusafirisha watoto. Wakisha waibua wale maagent tunawaingiza kwenye program, lakini pia wanakuwa informed kwamba hili wanachokifanya sio sahihi. Sasa hivi tuna agent mmoja ambaye alikuwa ni mtu wa basi stand pale Ngara mjini. Alikuwa akipeleka watoto kutumikishwa. Baada ya kumtrain, yeye ndo amekuwa ni sehemu ya kuzuia watoto wasiende kutumikishwa. Unakuta alikuwa anapakia watoto labda 20, 10 kuwapeleka. Lakini kuanzia program tulipoianza 2019 mpaka nazungumza leo hivi more than 400 children amewarescue mwenyewe na kuwazuia wasiende kutumikishwa katika hizo kazi za nyumbani. Kwa hiyo tunapoanza kusema swala kupinga masuala ya usafirishaji haramu wa binadamu, yani isiwe sekta moja tu inadili na hichi kitu peke yake. Ina dimension mbalimbali ambacho ina involve baadhi ya issue ambazo tunaweza tukaziangalia katika kuona namna gani tunaenda kuzuia. Kwa hiyo
Nachokisema ni kwamba let us focus much kwenye prevention, kwa sababu response ina gharama kubwa sana. Mtakuwa watu tunaosimamia hizi safe house, mnajua namna gani tunavyo struggle kupata funding. Dona yote anayekupa hela kwa ajili ya kusupport shelter anahangaika namna gani? Yani wewe mwenyewe unawaza usiku, leo watoto nitawalisha nini? Kesho hii kodi nitalipaje? Hawa watoto wanatakiwa ende shule. Mzee pale amezungumzia na kuambia kwamba wanatoa zile supporting staff kwa ajili ya vocational training. Kesho unaamka unaangalia dona ni huyu mmoja. Kodi ya nyumba. Watoto wanakuja matatizo mbalimbali. Kwa unaangalia namna gani sasa unaweza ukawasaidiaje watoto. Lakini tukiinvest more our effort, our funding, our strategy kwenye prevention mechanism, zitasaidia sana kwa ajili ya kuwasaidia watoto wetu rather than responding. Asante sana. Okay, asante sana. Nadhani nimeshare jambo la msingi kweli kweli. Ameongelea hizo best practices za kwenye shirika lao. Lakini kitu ambacho nimekipenda zaidi ni hii elimu ambayo natoa kwa wazazi. Tunajua family breakdown, lakini pia na masuala ya ethics ni vitu vinavyochangia sana kuchochea biashara hii haramu ya usafirishaji wa binadamu. Kwa hiyo mimi nimechukua hilo na nadhani pia talifanyia kazi. Nikaribishe mchangiaji mwingine. Tukumbuka kabisa tunafanya prevention programs kama wengine wamesema. Tuna program kwenye shule kwa wanajamii kama wanakikundi, na vile vile tunafanya na kwenye vyuo mbalimbali ambazo kazi tunaendelea tukazifanya siku zote, na mpaka jana juzi tunaendelea na hizo kazi. Lakini vile vile sisi pia tunafanya zile protection kwa victims wa human trafficking. Tunawapa protection na vile vile kwa assist namna gani ataweza kupata zile protection, kwa kisha kwamba zile minimum standard of treatment kutoka kwa various actors wanazipata. Na ndio maana sisi organization yetu inajikita kuangalia katika theme inasema building survivor centric human trafficking movement. Kwa organization sisi natumia survivor centered approach na human rights based approach. Ndio vitu vya msingi ambavyo vinatuongoza. Kwa hiyo kitu kingine tunafanya kazi na idara kwa mfano za polisi, watu wa DPP na kadhalika, tunashughulika nao. Lakini cha msingi kingine tuna build partnership na wadau mbalimbali kama ambavyo tupo hapa. Lengo letu kubwa kama nilivyosema na wachangiaji toka asubuhi, hatuwezi tukafanya kazi pekee yetu. Lazima tufanye kazi kwa kushirikiana na nini. Kwa hiyo tunajikita katika ku build partnership. Lakini mambo mengine ambayo tunayafanya sisi, tunatoa na msaada wa kisheria kwa victims wa human trafficking. Tuna legal aid. Na sisi shirika letu ni registered as a legal aid provider. Tuko registered as a legal aid provider to the victims of human trafficking. Kwa ofisi yetu sisi tunatoa msaada wa kisheria kwa victims wa human trafficking na domestic workers. Basi hatutoi legal aid mambo ya land, hatutoi legal aid si upande wa marriage. Sisi tunatoa legal aid kwa victims wa human trafficking na domestic workers. Lakini pia tuna idara yetu pia ya eneo la strategic litigation cases, ambao wenyewe pia tunafanya kazi kuchallenge zile sheria ambazo zina ukinzani au vile vitu ambavyo vina ukinzani. Na sisi pale ofisi yetu karibia 90% au 85% ni wanasheria. Kwa tunajikita on legal issues na mambo mengine ambayo nimeyasema. Nikisema nitoe takwimu hapa, tumeshawafikia zaidi ya wanafunzi wa shule za msingi, zaidi ya wanafunzi 2500 mpaka 3000. Na juzi tulikuwa tunamalizia kata ya Temeke na tulikuwa hapa Mabibo mpakani karibia na ile mahakama ya Ndizi pale kwenye hizo shule za mpakani. Tulikuwa tunaendesha hizo program kwa wanafunzi na wazazi. Kwa ni kazi kubwa ambayo tunajifanya. Na ukitaka upate taarifa zetu zaidi, ukienda kwenye website ya Tatli na ukiangalia kwenye ile link ya Tanat, utaona kazi zetu nyingi ambazo tunazifanya ziko kule, kuona kwamba namna gani ambazo tunafanya kazi na maana ambayo tunafikia. Na pia last week tulikuwa pia Songea kwenye kutoa elimu ya ujua madhara ya usafirishaji haramu wa binadamu, lakini pia vile na kutoa msaada wa kisheria. Mkiangalia kwa kuna ile Mama Samia campaign, tulikuwa kule Songea na kazi imefanyika na tunaendelea nao sehemu nyingine hapa Tanzania. Kwa sisi shirika letu tunafanya kazi Tanzania nzima. Leo kutoka kesho tukawa Msoma, wengine tukawa tuko Lindi na kadhalika na kadhalika. Asante sana. Asante sana.
Huyo ni mwakilishi kutoka Tatli na ameongea kitu cha msingi sana. Hivi vingine najua tunavifanya, lakini upande wa legal aid tuna rescue victims wengi, tunawapa mahitaji mengi, zile statutory provisions, lakini upande wa legal aid bado tuko nyuma sana. Nadhani bado hili tutakuwa ni swala la kuchangamsha fikra zetu, kuona tunakwama wapi kwenye kuwasaidia hawa wahanga, sasa kwenye kupata haki zao. Twende na muda zaidi. I think Madam Stephanie from Courage Worldwide can share the experience with us. You're welcome very much. Good afternoon. Stephanie Mitun with, I'm the East African Director of Courage Worldwide, and we have Safe House in Moshi for girls under 18 years old, as young as 8 years old, rescued from sex trafficking. And we specifically have a long-term safe house for children and a transitional living space for the older girls. And we support them through their dreams and abilities, and some are in college and university, some are vocational training, until they can support themselves. And our main operations are in Moshi, and then we've now opened recently in the last 2 months a safe house in Dar es Salaam and offices here. We also have people in some other East African countries applying to have a Courage House and a safe house in their country. We have worked in California and now working to open a safe house in Nevada. So I know when we talk about the challenges of caring for victims and doing this in a holistic approach, it's not easy. There's not always the resources for them, and we just all need to do our best. And I like what we're saying here about prevention is important. Those of us who are working directly with victims, you know, maybe working with dozens or hundreds of victims, but we know that there's thousands of victims and very few places for them to go. I always push law enforcement to rescue victims and to work with that, but then we say, where will they go? In the US, in my country, victims we see in the news reports, 146 children were recovered by law enforcement, and we ask the question, where will they go? There's only safe houses for children in the US, less than 200 beds, and hundreds and thousands of victims are being recovered. What we see is these children often end back on the streets. It's a cycle. So that's the challenge that we see worldwide. It's a growing crime. There's many, we don't have data to know how many, but few places that know how to address their trauma so they don't return back to this life. And so all of us have this part to play, whether it's prevention or aftercare or prosecution, but to partner together with this to try to impact the community in a bigger way. Thank you. Very much, Madam Stephen. Haya, ninakaribisha mtu mmoja wa mwisho, alafu nitatoa swali. Mr. Kenny, anything to share? No, just an addition. Yeah. Umesema tuko nyuma sana kwenye legal aid, but we need further analysis. That's not enough. We can't just agree that we are behind. What are the causes? And then we decide the way forward for discussion. Sawa sawa, asante. Na nilifanya hivyo makusudi ili pia wadau sasa waanze kubrainstorm vizuri kwamba ni kwa nini tuko nyuma kwenye. Kwa mfano, nitolee mfano wa taasisi ya DMI. Kwa namba au kwa data za toka mwaka 2021 mpaka 2023 Aprili, tuliweza kufanikiwa kurescue
victims wasiopungua 200, na katika hao kuna wamechanganyikana, kuna potential victims na wale real victims wa TP. Lakini katika hilo, kwa sababu sisi hatuna huduma ya kutoa legal aid, hiyo sisi hatuna, haipo covered na donor. Kwa hiyo inatokea changamoto kwamba tunawa rehabilitate watoto, wanakaa na sisi kwa muda huo wa mwaka mmoja, ambao miezi 3 ni kwenye drop-in center, miezi 9 ni kwenye nyumba yetu salama ya rehabilitation. Lakini baada ya hapo tunawa reunify. Tukiwa reunify wanarudi kule majumbani kwao, lakini hakuna ambacho kinaendelea kwa maana ya kupata haki zao. Na kwa mujibu wa sheria yetu hii ya kupambana na hii biashara ya mwaka 2008 inazungumzia swala la kupata msaada wa kisheria. Lakini sisi tunakwama hapo, na tumekuwa tukitafakari sana kwa sehemu kubwa, tutawezaje kuwasaidia hawa watoto kupata justice, mpaka ikafikia hatua sasa tukaanza kuwasiliana na mashirika kama WILDAF. Tumeongea na WILDAF kuona namna gani tunaweza tukashirikiana ili hawa watoto waweze kupata huduma au msaada wa kisheria, na bado tupo kwenye mazungumzo juu ya kupata hiyo huduma. Sasa sijajua kwa undani zaidi shida iko wapi mpaka sasa hivi, kwamba victims wanaonekana ni wengi, lakini huduma wanazipata ni hizi za kuwarudisha kwenye hali zao za kawaida za kimaisha, lakini hawapati msaada wa kisheria. Sasa hilo ni swali ambalo na wadau wengine wanaweza kushiriki, labda wanaweza wakawa wanajua changamoto iko wapi kutokana na experience za kazi wanazozifanya, hususan wale ambao wanatoa hizi service za kisheria. Labda changamoto inaweza ikawa ni vipaumbele vya kitaasisi, hapo bado ni kizungumkuti. Karibu. Na mimi niongee kidogo kuhusu tunachokifanya katika taasisi yetu inaitwa Community Health and Social Care Africa, kwa kifupi COMESWA. Yako baadhi ya mambo ambayo yanafanywa na wenzetu tumeona yanafanana kidogo, kama kwa ajili ya watoto kama kwenye clubs. Kuna child protection, madawati ya child protection kwenye maeneo ya shule za sekondari na shule za msingi. Tumefanya hivi kwa kushirikiana na watu wa ustawi wa jamii. Tulianza huko kwenye kata ya Chamazi kuhakikisha kwamba hizi clubs zinakuwa zinafanya kazi, lakini na kuweza kuintegrate mambo mengine kwa ajili ya kuwapa awareness jinsi ya kuzuia ukatili mbalimbali, ikiwemo masuala ya usafirishaji haramu. Lakini pia tumefanya utafiti Zanzibar na Temeke. Kimsingi kuna kina mama na kina dada wanaoenda kufanya kazi nje ya nchi. Kuna wengine ukifuatilia vizuri unaona ni kama walikuwa trafficked kwa sababu ya mifumo iliyokuwepo inazuia. Kwa hiyo watu wengine wanaenda kwa kujificha, au kuna kikundi fulani kinakuwa kina recruit bila kufuata taratibu zinazotakiwa. Kwa hiyo tulifanya utafiti, tuliweza kuwafikia wadada na wanawake wapatao 1,700 hivi, ili kuweza kuona mambo ambayo wamekumbana nayo huko walikokuwa wanafanya kazi, lakini pia na njia ambazo walikuwa wamezitumia kwenda huko nje kufanya kazi. Kwa hiyo tulifanya utafiti, tumewatambua, lakini pia tumeweza kuwatengenezea networks zao ambazo wanaweza kuwa wanawasiliana na jinsi ya kupata psychosocial support, kwa sababu wako wengine wameenda huko, walivyorudi mwingine alikuwa anatuma hela huku, alikuwa anafanya kazi kule, anarudi anakuta hakuna kitu kilichofanyika. Wengine wamerudi wana matatizo ya afya ya akili na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo tumetengeneza utaratibu wa jinsi ya kuwasaidia kwa maana ya kuwapa psychosocial support, lakini pia kuwa train miongoni mwao ili kuweza kujiajiri, lakini pia kutrain wengine ambao labda wanataka kwenda, wasiwe na ulazima wa kwenda huko, kuona ni jinsi gani wanaweza kujipatia kipato. Sambamba na hiyo, kwenye utafiti huo pia tulifanya utafiti mwingine wa kuongezea information juu ya hiyo kwenye swala la gap analysis.
ziko taasisi mbalimbali ambazo kila moja kwa njia moja au nyingine inahusika na masuala ya usafirishaji haramu wa binadamu. Kama tunavyoona hapa, wapo uhamiaji, wako polisi, wako watu wa viwanja vya ndege, kama wako watu wa bandarini na sehemu nyingine, na secretariat yenyewe. Kwa hiyo tulifanya huo utafiti wapi hasa kwamba pengine protecting victims of human trafficking. Tunajua kwamba civil society zina nafasi kubwa sana kuplay role kwenye swala la human trafficking, na hivyo basi kwa ni muhimu sana tukapata uzoefu na namna ambavyo na michango ya civil society inajitokeza katika kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu. Kwa hiyo tatoa dakika angalau tatu kwa wazungumzaji, alafu tutapata dakika zingine kama 10 hivi kwa sisi participant kutoa maoni yetu. Ni kwa namna gani sisi wana civil society tuna nafasi katika kuhakikisha kwamba tunapambana na ukatili wa usafirishaji haramu wa binadamu. Kwa hiyo tutaanza na mzee Muta aweze kutupa uzoefu na nafasi ya civil society kama Law Center. What is the role of Law Center in the combat against human trafficking? Nikimaliza hapo tutamkaribisha ndugu Eli atatupa naye uzoefu, alafu tutaanza na Stefan. Mzee Luta, karibu. Nakupa dakika 3 on dot. Habari zenu? Labda nianze kusema kwamba CSOs, mimi nataka kutumia neno NGOs, lakini inabidi include FBOs na CBOs na kadhalika. Role yake hasa jukumu lake ni kusupport serikali katika vita dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu. Kusupport kwa sababu si chini ya sheria, na sheria inasimamiwa na Wizara ya Mambo ya Ndani. Kwa hiyo sisi ni kusupport serikali kama zilivyo NGOs na CSOs katika ene sector. Sasa labda niongelee kwa upande wa Rome, sio Rome, Rome. Ukisema Rome, pale watu wa kule Italy watakuja, kule Vatican watasema wewe utakuwaje Roma, ni Rome. Ni kuweza, watu nasikia mnazungumza about prevention, na kuna mzungumzaji alisema kwamba prevention ndio tuwekee mkazo. Sasa prevention wengine wanaishia ili ya kuongea mitaani kwamba hiki na hiki na hiki usifanye hiki. Rome, in addition kwa hayo ya awareness creation, inasitisha safari za wale watu ambao wanakuwa trafficked. Mathalan, umetoka Mtwara, Kigoma, Uvinza au Buhigwe, unakwenda Zanzibar. Sasa humu katikati ndo Rome inakuja, ina intercept, inakuambia, inaanza kuongea na wewe, jamani, huku nakwenda unajua madhara? Hapana, unaeleweshwa. Then pale ndo unaweza ukasema yes, narudi. Sisi hatulazimishi mtu kwamba asiendelee. No. Tunajaribu kumconvince. Kwa hiyo akikubali kwamba usiendelee, then hapo ndio baadaye tunachukua initiative ya kumfikisha kwa social welfare, kwa sababu any victim tayari ameshaingia mikononi mwa serikali ambayo ndio idara ya social welfare. Baada ya hapo ndo tunamtafutia mahali pa kumuhifadhi. Kwa hiyo anaweza kwenda DMI kwenye shelter, or kwa babu and bibi watoto center ambayo iko Madale, au Salvation Army kama huyu amekuwa intercepted kule ni Zanzibar pale Marine Port, ndo anakwenda kwenye nyumba salama ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Baada ya hapo tunaanza kucommunicate na huko anakotaka kurudi, kusudi maafisa ustawi huko waweze kuwa tayari kumpokea huyu mtu na kuhakikisha anafika salama kule anakotaka kwenda. Hiyo ndio hiyo.
Lakini wengine wanasema sisi tunataka elimu. Kwa huyo kama ni elimu ya kawaida tunamconnect na shule au anarudishwa shuleni kama alikuwa amenyofolewa kutoka na Nyamba kwamba uende Zanzibar. Au wengine wanasema sisi tunataka kupata skills zitakazo tuwezesha tukirudi makwetu tuweze tukazitumia tukapata kipato. Hao ndio baadaye tunapeleka DMY. Mmesikia mtu wa DMY anasemea mambo yanayofundisha. Then baadaye yule ambaye anakuwa amerudi nyumbani tunafuatilia kuona kwamba asija akashawishika tena akarudi katika matatizo ya human trafficking. Kwa hiyo hapo ndio, that is the role of CSOs like Rome Love Justice Tanzania inavyoshirikiana na serikali katika kupigana hiyo kitu. Vile vile unashirikiana na serikali katika mipango yake. Kama sasa hivi strategic plan ambayo ipo, contribute input yetu kwamba tunataka kufanya hiki na hiki na hiki in line na sheria inavyotaka ili tuweze tukatumiza hiyo kitu. Na labda nizungumze kidogo, nilisikia watu wanasema kwa nini mambo ya sheria yako behind. Sasa unaanza kujiuliza wale victims ni matakwa yao, wanataka mambo ya sheria. Ukimuuliza kwamba wewe sasa hivi msaada gani, atakwambia nauli kwenda nyumbani, atakwambia hela au mtaji niweze nikafanya income generating activity. Au mwingine anasema mimi nataka nipate elimu. Hakuna naye kuambia kwamba bwana mimi nataka kwenda kupigania haki yangu. Sasa hapo utampelekeaje mambo ya legal aid? Ni yule tu ambaye atakuwa amejitokeza. Unaona? Na yule mtu ambaye yuko on the way alikuwa anakuwa trafficked au amekimbia ambako alikuwa anateswa, yule concern yake sio mambo ya sheria. Ni haki aweze kuishi maisha mazuri, apate income kama watoto wengine. Watoto wengine ambao wamerudi makwao na ujuzi wa cherehani, watu wengine kule wanaanza kustajabu, hivi kwa kweli wewe umebatikaje? Nikawa najiuliza kwamba na wao watoto wao angependa na wao ingie kwenye matatizo ya kuwa trafficked eti baadaye hajapata hiyo skills. Kwa hiyo ndio maana sheria sio kipaumbele chao immediately pale. Asanteni, naomba niashie hapo. Asante sana moderator. Mimi huwa sipendi kuzungumza nikiwa nimekaa. Na kwa kuwa sipendi kuzungumza nikiwa nimekaa, mniruhusu nisimame. Amezungumza mengi mzee wangu Ruta, na sisi kazi yetu ni wachagizaji wa mada. Kazi yetu ni kuchagiza mada na kurudisha vipaza sauti kwa audience kuweza kujazilizia nyama. Tunajadili majukumu ya CSOs. Tulio majority hapa ni ma CSO. Na hatuwezi kujadili majukumu ya CSO bila kuwarifaa kwenye nyenzo zinazotupa hayo majukumu. CSO zote ziko governed na sheria imeelekeza kwamba sisi kama NGOs majukumu yetu ni yapi. Na kuna sheria mbalimbali, tutaangalia majukumu ambayo tumepewa kwa mujibu wa sheria ya asasi za kiraia, sheria za NGOs, the Non-Governmental Organizations Act. Imeelezea kwa ufasaha kwamba asasi ya kiraia NGO ni kitu gani na wajibu wake ni upi. Lakini kwa kuwa tunajadili masuala ya usafirishaji haramu wa binadamu, tuna sheria ya kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu namba 6 ya mwaka 2008 na kanuni zake, kanuni kuhusiana na ulinzi wa wahanga wa usafirishaji haramu wa binadamu za mwaka 2015. Kupitia kanuni ya 11 imeeleza wajibu wa regulations. Imeelezea wajibu wa
asasi za kiraia. Wajibu wetu kwa ujumla kama alivyosema Mzee Ruta ni kuunga mkono juhudi za serikali katika kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu. Kwa nini tunasema ni kuunga mkono juhudi za serikali katika kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu? Kisheria swala la kupambana na uhalifu lipo kwa serikali. Wakati anazungumza katibu wa Secretariat alituambia kwamba mwaka 2006 nchi yetu iliridhia mkataba wa kimataifa wa makosa yanayovuka mipaka, yani UN Convention Against Transnational Organized Crimes, na akatueleza kuwa katika hiyo sheria huo mkataba wa UN kuna itifaki 3 ambazo zimeambatana na mkataba huo. Itifaki ya kuzuia usafirishaji haramu wa silaha, itifaki ya kuzuia magendo ya binadamu ambayo yanafanyika kupitia ardhini, angani na majini, na itifaki ya kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu hususan wanawake na watoto, yani the UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons. Sasa nchi iliridhia huu mkataba Desemba mwaka 2006. Tafsiri ya kuridhia mkataba ni kwamba unaporidhia nchi ni lazima ifuate ile misingi iliyowekwa kwenye huo mkataba. Na kwa kuwa Tanzania imeweka utaratibu wa kikatiba kwamba ukiridhia mkataba wa kimataifa lazima utungiwe sheria, ilivyofika mwaka 2008 ikatengenezwa sheria namba 6 mwaka 2008. Sawa sawa, kwa wale mawakili ambao wako hapa wanaelewa maana dualistic state. Sisi ni dualistic state. Ilivyotengenezwa sheria mwaka 2008, na ili sheria iweze kutekelezwa vizuri lazima ziandaliwe kanuni. Sheria itoe details, kanuni zinatoa details kwa kila kipengele. Mwaka 2015 zikatengenezwa kanuni. Sasa kupitia hizo kanuni zimetambua kila mdau na wajibu wake katika mapambano dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu. Wizara ya Mambo ya Ndani imewekwa, ambao mjasoma fungueni sheria zenu. Wizara ya Mambo ya Ndani imewekwa na wajibu wake. Wizara ya Katiba na Sheria imewekwa pale na wajibu wake. Wizara ya Viwanda na Biashara, Wizara ya Uchukuzi, Wizara ya TAMISEMI, wizara gani tena nyingine? Wizara ya Mambo ya Nje, na NGOs, yani asasi za kiraia zimewekwa pale na majukumu yake, kwamba moja ya jukumu kubwa la NGO ni kufanya shughuli na programu mbalimbali za kusaidia serikali katika kutekeleza masuala ambayo mwisho wa siku yatazuia usafirishaji haramu wa binadamu kutokea. Masuala hayo ni yapi? Utoaji wa elimu kwa umma, elimu ya uraia kuhusiana na masuala ya usafirishaji haramu wa binadamu, kusaidia kuwajengea uwezo wadau mbalimbali katika masuala ya kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu, kusaidia katika tafiti ambazo zitatusaidia kupata data za kuelezea tatizo ni kubwa kiasi gani na kuweka mipango madhubuti ya kukabiliana na changamoto hiyo. Na jambo gani lingine? Jambo lingine ni basically ndio mambo hayo. Sasa sisi kama shirika la TRI ambao ni mwanachama wa mtandao huu tuliouzindua siku ya leo, tumekuwa tunafanya majukumu hayo kama ilivyo kwa wengi wetu tulioko hapa. Tuna MOU na Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi ya miaka 3 ya kuwajengea uwezo wasimamizi wa kisheria ambao wanatekeleza sheria hii ya usafirishaji haramu wa binadamu. Na tunafanya hivyo katika mikoa yote ambayo ni chechefu au ni vulnerable na hili jambo la usafirishaji haramu wa binadamu.
Tumefanya mafunzo, nafikiri nimezungumza wakati natoa opening remarks. Dar es Salaam, Arusha, mikoa ya mipakani huko Songwe, Mbeya, Kagera, Singida, Shinyanga na kadhalika. Na tumefanya mafunzo kwa zaidi ya maafisa wasimamizi wa sheria 570 wakijumuisha mapolisi. Huwa hawapendi nitumie hili neno, waga nikiwa kwenye training sema mapolisi wao wanakasirika sana. Sijui nitumie lugha gani. Maaskari, sawa kabisa. Maaskari, mauhamiaji, waendesha mashtaka wa serikali, mahakimu, maafisa kazi. Rafiki yangu nimekosea Makoba. Makoba ni afisa uhamiaji, nimeona ameniangalia vibaya. Rafiki yangu Makoba, kuna sehemu nimekosea, mpe microphone pale. Dakika moja kwa hiyo tunamaliza. Sekunde 30. Sio kwamba umekosea, ila unaweza ukatumia badala ya kusema uhamiaji au mapolisi basi ukasema maaskari kutoka jeshi la polisi au maaskari kutoka jeshi la uhamiaji. Asante sana ndugu yangu Makoba. Kwa hiyo tumekuwa na maaskari kutoka jeshi la polisi, maaskari kutoka jeshi la uhamiaji, waendesha mashtaka wa serikali, mareba officers, afisa ustawi wa jamii na kadhalika. Tumewajengea uwezo katika hiyo mikoa yote na kweli matokeo tunayaona. Kumekuwa na ufanisi kidogo katika upelelezi wa haya mashauri. Kumekuwa na ufanisi kidogo katika uendeshaji wa mashtaka. Na kumekuwa na ufanisi kidogo katika swala zima la kuepuka mkanganyiko kati ya yale makosa yanayofall katika mandate ya uhamiaji vis-a-vis na yale makosa yanayofall kwenye mandate ya polisi, kama vile mambo ya smuggling dhidi ya masuala ya trafficking. Kwa hiyo ni moja ya eneo kubwa. Eneo la pili katika utekelezaji wa hilo jukumu la kisheria tulilosikia ni kutoa elimu kwa umma. Kutoa elimu kwa umma kupitia kwa njia mbalimbali, vyombo vya habari, mikutano ya hadhara ya moja kwa moja. Nimeona wengi wenu mnafanya hilo eneo. Kwa kweli niwapongeze sana, na hii ni muhimu sana kuliko jambo lolote. Elimu kupitia maandiko mbalimbali ambayo wasomi wakisoma wanapata kumbe kuna hili jambo nini. Kwa hiyo inakuwa ni namna ya kusaidia kutoa elimu na namna ya kufanya watu wajue ili wajikinge na walinde wapendwa wao dhidi ya wahuni wanaofanya usafirishaji haramu wa binadamu. Eneo lingine ni eneo la utafiti. TRI tumefanya tafiti mbalimbali. Hizi sheria ambazo zimefanywa marekebisho tumeziandikia sana. Mapungufu tumeandika, tumeyapublish, tumeshare na hawa wazee, na hatimaye yale mengi tulio ya pendekeza yakafanywa kazi. Kwa hiyo mnaweza mkaona mapinduzi na mageuzi katika jambo lolote yanaweza yakachochewa na asasi za kiraia. Asasi za kiraia ni muhimili ambao ni very powerful. Hawa jamaa dakika moja asante sana moderator, na maliza na conclude kwa dakika moja leo nipa moderator. Hawa jamaa wanajiitaga muhimili wa tatu wa serikali, muhimili wa tatu wa dola au waandishi wa habari. Lakini asasi za kiraia, huu ni muhimili mzito wenye nguvu kubwa kweli kweli. Sawa waheshimiwa? Muhimili mzito kweli kweli. Tukifanya kazi yetu kwa weledi, kama hivyo kwa nasema mheshimiwa mgeni rasmi hapa, tukifanya kazi yetu kwa weledi, kwa kujituma na kwa lengo la kutafuta impact kwenye jamii. Issue sio kwamba tupo tu. Issue ni impact gani tunaleta kwa jamii. Tukifanya majukumu yetu kwa mujibu wa sheria kama nilivyoelezea hapa, basi tutaacha alama ambayo ni chanya katika jamii zetu. Kwa sasa mimi naishia hapo. Atamaliza mwenzangu afu microphone tutazirudisha kwenu kwa ajili ya muendelezo wa mjadala huu. Asante sana. Nashukuru sana Edwin kwa mawasilisho hayo na kwa kushare uzoefu wa RTI
tunaona kazi kubwa zinafanyika na zote zina kama complement efforts ambazo tunazifanya na serikali inazifanya, na hasa ukiangalia ile National Plan of Action inavyoelekeza. Labda kwa dakika 3 tutamkaribisha Stefan naye akashare na sisi some experience from the college worldwide, the role of the college worldwide in assisting in the victims. I think just to give about 4 minutes, I think you can make the good discussion. Thank you very much. Right. All right. So the role of CSOs in identifying, assisting, and protecting victims. Very important. Just identifying them is a challenge, isn't it? Just identifying them as a challenge, whether it's the community, the social welfare, the police. We are seeing still such a need for education. And I'm not just saying in Tanzania, even in the US, this is a problem too. Identifying victims. When we've asked some of our girls at Courage House as young as 8, 9, or 10 years old who have been exploited, abused, sold, raped, we said, how do people in the community see you? And the girls came up and they said, evil, dirty, girls with bad behavior, prostitutes. These are girls who are victims at 10, 11, 12 years old. And it really saddened me to think that this is the community response to a child who's been a victim. They're girls with bad behavior when the adults are using them, abusing them for profit. So part of this work that we have to do as CSOs, government, media, is educating the community that no 10-year-old child would choose to sell her body, right? There is poverty, there's family, there's coercion, there's abuse for that to happen. We have had several cases of children at our center where people in the community wanted to kill them to keep them from testifying. So that's why protection of the victims is so important. Sometimes there's court cases, sometimes there's people trying to find them, and that's why those of us doing aftercare with victims are working directly with victims to protect their identities, to keep our places that they're the safe houses confidential. That's not easy to do, is it? That's not easy for us to do. How do we keep a safe house confidential when you have 60 children there? That's a challenge. One of our safe houses is known as a private girls' school in the village that has 60 beds. So it's a challenge to do that, to protect the identity of the kids, to keep them safe. One thing I love about this group of Tanahut and the leadership of Mr. Edwin here, I met him a year ago, and the embassy had told me, the U.S. Embassy had told me, you need to meet Edwin and hear about Tanahut and the work he's doing. And I was so impressed. I thought, oh, he's young enough to be my son. He's the same age of one of my sons. But as I got to know him and what he was doing in so many different ways, I thought, he is somebody I can follow. As I've gotten to know Edwin, there's integrity there, character, faith, a pure heart to make a difference. And I don't know that I've seen anyone work as hard as Edwin. I don't know that he sleeps very much. But one of the important roles of Tanahut and us working together with government and anti-trafficking secretariat and social welfare is to work together in unity
And I know we'll talk about this new logo, but one thing I love about this new logo is the heart. The blue heart is obviously the UN Day Against World Trafficking is a blue heart, right? But for us to have one heart together to work together. This is not a competition. This is not a comparison. Everyone has a place in this fight together. And as I've gotten to know people and leaders like Edwin, Mr. Makoba, Mr. Fella, in this fight of human trafficking, I've been so impressed how we can work together. And also, I will say, and with DMI is doing great work, we can learn best practices from each other, right? None of us, this is not easy work. If you've worked with victims very long, right, Susan? It's not easy work. Okay, 1 minute. Yeah. It's not easy work, it's exhausting. But when we work together to identify them, to protect them, to try to maybe help cases in the courts for these victims to have a voice, we can have so much more of an impact together and helping more. And so I'm honored to be on the board of Tanahut. I'm honored to be a part of this work with all of you. Together, we can do a lot together, and to keep this one heart of unity in this fight against trafficking, and to always remember, I think this motto of reach every victim, leave no one behind. That's what it's about. There's many, many out there, and to reach and leave no one behind it and do our part together, and really we can make a big difference together. Thank you. Thank you very much, Stefan. Maybe in the closing discussion, I'll pose another question to you in giving us some of the indicators in identifying victims. Maybe this, Stefan, you'll answer me later on. Like what should be the key indicators when you want to identify a victim of human trafficking? Maybe after the plenary we will be able to give some few indicators. Nina dakika 10 ambazo society kutoa mchango. Kwa hiyo ningetoa nafasi ili nipate mikono, nipata changiaji labda 10 kwa dakika 1 1 2 2, ingeweza kuwa ni vizuri, au dakika hata 1 1 2 tuweze kuchangia afu tumalize. Aliye tayari. Na kuona pale ndugu yangu pale mpe mic. Alafu atakuja pili alivaa miwani pa. Asante. Asante kwa nafasi. Naitwa Michael, natokea taasisi ya kidini Roman Catholic Diocese of Mahenge. Kama mlivyoanza kuzungumza na ukiangalia kikubwa mmeshatuzungumzia shughuli zetu kuu kama CSO. Ni kucomplement shughuli za serikali. Kwa mfano sisi sasa pamoja na hii role tunaenda sasa kwenye practice, namna gani shughuli tunazozifanya zina complement hizo shughuli za serikali, hasa katika swala hili la human trafficking. Kwa mfano sisi kama kanisa ambayo inafahamika kwa kila mmoja, kazi yake kubwa ni salvation, ambapo ndani yake sasa unakuta shughuli zote ambazo zinazofanywa na mtu mmoja mmoja, ikiwa kama thematic area yake, kanisa kama yenyewe linafanya kwa ujumla wake. Kwa maana unapotaka kumkomboa wanadamu ni kuhakikisha unamtimizia mahitaji yake yote ya msingi, kwa maana mahitaji ya ulinzi, usalama, mahitaji ya kiuchumi, jamii na mengineyo. Kwa hiyo kupitia mwavuli huu wa kanisa kuna program ambazo zinafanya. Mojawapo ni hii ya child protection ambayo inafanyika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo unakuta mazingira yetu kule CSO zinaaminika kwa maana ya kama kanisa pia. Unakuta hata shughuli ambazo kupitia chini ngazi ya vijiji, unapata simu hata kwa afisa mtendaji au kwa mwenyekiti kwamba kuna mtu fulani ameathiriwa. Kwa
Kwa hiyo sisi tunakuwa mbele au bega kwa bega na wahusika, kwa maana sisi pamoja na kutoa huduma zingine za kiuchumi, lakini tunafanya linkage ili huyo mwathirika wa muhanga wa usafirishaji aweze kupatiwa huduma. Kwa hiyo tumeweza kuwa rescue watu wengi kwa mtindo kama huo. Lakini najua muda umenitupa. Kuna swali moja pia niliache kwa panelist mmoja wapo, nafikiri mzee wetu alipokuwa anazungumzia, ilikuwa raised issue ya legal aid, namna gani kama wadau tunalishughulikia. Akazungumza hao wahanga wengi wanakuwa ni mahitaji yao ni ya kiuchumi, elimu na vinginevyo, lakini kwenye legal ni kama akuwa ameliweka aside. Lakini mimi nitoe tu shauri kwamba swala hili la kisheria lisiwe tu hitaji la muhanga, kwa sababu yeye mwenyewe ukimwambia raise hitaji ndipo atasema huko. Sisi sasa tunao deal na hizo shughuli, tutengeneze ile one stop center, kwamba tunapompatia huduma za kiuchumi basi tuhakikishe hii huduma ya kisheria yenyewe inaambatana pamoja pasipo yeye kuomba. Tukifanya hivi tunaweza tukasolve au tukakomesha hizi shughuli za usafirishaji. Asante. Naomba nimkaribishe na dakika moja, ready sana kwa very brief ili tuokoe muda kwa sababu na lunch time inafika, alafu kuna program bado ndefu sana. Asante. Na lunch kweli ni ya muhimu sana. Ni Elisha David. Mimi na vitu viwili tu vya kukazia. Nashukuru sana panelist, imezungumza kitu kizuri kinazidi kutujengea uwezo. Moja. Watakili katika mtandao wetu mzuri tunaupendekeze jambo moja. Kwenye component ya capacity build. Kwa sababu sisi tulipata kesi moja huko kijiji fulani na wazazi walikuwa hawajui. Unaona, na hawataki kweli kesi. Kwa hiyo inabidi tubaki tunatoa elimu. Lakini sasa jinsi gani tutaweza kukomesha hichi kitendo kwa wale wahusika? Sio tu kwenye mambo ya human trafficking, hata kwenye mambo ya GBV. Kesi iko wazi, lakini kunakuwa hakuna, kwa sababu familia hazitaki, basi wale mapenetrators wanabaki kama walivyo. Sasa sisi kama wadau tunasaidiwaje ili kupambana na hizi hali tunapokutana nazo? Sawa, sana. Naomba umpatie ndugu hapa afuta dada Usamu kula na ndugu mtoka wao. Asante sana. Nashukuru kwa discussion hii nzuri, lakini mimi nilikuwa napenda niache swali kwetu. Tuna rescue our victims, wanarudi makwao. Je, kule kwao kuna sababu iliyofanya wakawa trafficked? One of the reason kubwa ni poverty. Je, tunafanyaje kuzuia kule, kwa sababu hata wakirudi kama poverty ipo watarudi tena, watakuwa trafficked. Nafikiri kama sisi wadau, ili naomba tukae nalo mezani tulidiscuss pia. Asante. Asante sana. Habari za saizi. Naitwa Judith Mwarabu, natokea kikosi kazi cha ulinzi wa mtoto dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu. Ni kikosi kazi ambacho kiko chini ya serikali, kinaundwa na watumishi wa serikali, ambacho kimekusanya watumishi kutoka idara ya ustawi wa jamii, idara ya uhamiaji, polisi na mashtaka, idara ya mashtaka. Lengo la serikali kuunda hichi kikosi kazi ni nini? Lengo la kuunda hichi kikosi kazi kwanza ni kuweza kurahisisha hizo changamoto ambazo nimeona hapa zinawasilishwa, kwamba unakuta ule mtangamano haupo, kwa hiyo mtu anashindwa aanzie wapi. Lakini kikosi kazi kimeanzishwa, bado hatujakitangaza sawa, lakini na sisi tuko kwenye mpango wa kuwaita, na tutawaita CSOs wote, tutawapa malengo yetu, na nyinyi pia mweze kucommunicate na sisi masuala yote yanayohusu TIP tunafanyia sisi. Yani ukishatupa sisi hiyo habari kwamba kuna binti au kuna mtoto amesafirishwa Geita, ameletwa Dar es Salaam, hapo yuko Ubungo anarandaranda, anatumikishwa, na tumeshawasaidia watoto wanatoka Burundi, wanatoka Geita, tumewasaidia. Nafikiri DMI wanajua hivyo kitu. Kwa hiyo tupo, naomba tu niwape hilo angalizo. Ni hicho tu. Asante sana dada Judith. Kama yeye tukele Chad Task Force ya Human Trafficking. Kwa nafikiri na nyinyi wadau muhimu sana na nafasi kubwa sana katika
swala hili. Kama ulivyosema, basi wadau watakuwa tayari kushirikiana na task force kuhakikisha kwamba na wenyewe tunashirikiana. Niliona mkono wa sister kule, si umemaliza? Kama hamna, basi niombe mkono wa ndugu yangu hapa, nataka awe mtu atakuwa mtu wa mwisho ndugu yangu, na sababu muda umetutupa mkono. Just very brief to the point, ili nirudishe reaction toka meza kwa tufunge program. Sana. Asante. Ni kuwa na mchango mdogo tu, lakini kwanza tupongeze kwa hatua ambayo imefanyika ya kuzindua mtandao leo rasmi. Lakini nilikuwa nina ushauri, sijui kama ushauri wangu utakuwa umeshafanyiwa kazi. Kama bado ningependa ufanyiwe kazi, inaweza ikasaidia sana. Kama ukatengenezwa pia utaratibu wa kuwa na ripoti ya mwaka, ya kila mwaka, ya hali ya usafirishaji wa binadamu kwa mazingira Tanzania na ya nje. Kwa sababu kwa haraka haraka ukizungumzia masuala ya human trafficking kwa mazingira yaliyopo, ni watu wengi, picha yao kubwa inakuja ni wale watu wanaotoka nje kuja, ambao unasikia sijui wa Somali, sijui wa Kenya, sijui watu kutoka Ethiopia. Lakini kuna trafficking ambayo human trafficking ambayo inatokea kama alivyosema mjumbe pale aliyepita, ni kwamba kuna trafficking inatoka kwa mkoa, saa nyingine mtu kutoka Iringa na kuja Dar, kutoka Arusha na kuja hivyo. Hizo pia, kwa sababu kukiwepo na ripoti ambayo inatoka kila mwaka, inaweza ikaibua hali ya yani kutakuwepo na hamasa fulani ya kuweza kujua kumbe kuna ukubwa wa jambo lenyewe na hatua ambazo zinatakiwa zichukuliwe zaidi. Lakini pia katika ripoti hizo, kama kutaweza kuwa kuna kuainishwa, kwa mfano even ni biashara gani ambazo zina attract human trafficking pia kwa mazingira ya Tanzania, ili pia kuweza kujua na kuweza kuanza kutengeneza mikakati ya kuzuia hivyo vitu. Kwa sababu kuna sio wote wanaenda kwa ajili ya shughuli za kazi za makazi majumbani wakati fulani. Kuna wengine wanaenda kwenye makasino hapa Tanzania. Lakini tuweze kujua ni ya biashara za aina gani. Katika hiyo ripoti pia iwe inaainisha, ni kitu ambacho kinaweza kusaidia. Asante. Asante sana. Kwa naomba narudishe mic meza kuu kwa wazungumzaji angalau dakika moja kwa ajili ya kumalizia. Nitaanza na mzee Luta, dakika moja tu kumaliza. Asante, dakika moja. Nashukuru contribution kutoka kwenu, isipokuwa ni nataka mambo mengine muondoke nayo. Ile mambo ya legal aid, lazima hatuwezi tukaepuka kwamba huyu mtu aliyeokolewa anakwenda wapi. Anakwenda Nanyamba, anakwenda Kangantebe village in the rural area of Kagera. Huyo kwa kweli atakuwa anafikiria mambo ya legal aid hapo. Halafu kingine kwamba matraffickers, wale ambao ndio wanafanya kazi ya kufanya trafficking, sio wengi wanapatikana. Wangekuwa wanapatikana wengi, then hapo the room ya provide aid au legal aid services inakuwa inanyanyuliwa. Year 2019 Kiwohedi wa complaining kwamba watu wao ambao wanao kuwapeleka mahakamani walikuwa wanasema wana tatizo la lawyers. Sasa here you are, you lawyers. Kwa hiyo mnaweza ku-approach institutions kama hizo, mkaona wapi bado wanapoaya, alafu mkaweka mambo yenu. Alafu lingine watu wanasema hivi, lakini kuna types of human trafficking. Kuna wale cross border ambao wanatoka nje ya nchi. Kuna domestic human trafficking ambao ni mkoa kwa mkoa au within the mkoa. Kwa hiyo na lenyewe twende tumeweka kichwani hapo, uone kwamba who needs what. Alafu lingine ni wale wanao provide shelters. Kama ukiangalia utakuta kuna tatizo la age limit. Utakuta wanasema sisi hatuchukui wale ambao wanazidi miaka mathalan 18 au 19, alafu hatuchukui wakina mama wenye watoto au wenye mimba, unaona hapo. Alafu utakuta shelters zingine ni only girls au females. Kwa hiyo unakuta the males au vijana wa kiume shida. Sasa na wenyewe wafanywaje? Kwa hiyo mnaweza mkaenda myachukulia.
Alafu zile statistics ambazo safari nyingine watu wanatupa, ni bahati mbaya hatufanyi research as such, isipokuwa tunakwenda kutafuta data kwenye shelters. Unakuta shelters mainly for females. Kwa hiyo utasema wanaoathirika sana ni wanawake. Kumbe it's not necessarily true. Ukienda wale ambao kama Rome ambao wamecollect data, wanawake au females is not over 70, utakuta ni 64%. Kwa hiyo huyu anakuambia 90% kwa sababu amekwenda kwenye mashelters ambayo yanahudumia just only hiyo. Halafu kingine ambalo lazima na kinyewe tukiangalie, kuna pale mmoja alikuwa anazungumza kwamba ni wepi, sijui ni kwamba lazima tuangalie wale ambao wanakuwa trafficked ni for what purpose. Tunasema exploitation hiyo haitoshi, lazima twende huko. Anakuwa exploited kwenye farms, anakuwa exploited sexually, anakuwa exploited kwenye uvuvi, vitu kama hiyo. Kwa hiyo tunahitaji kufanya hiyo, tuwe na takwimu rasmi. Otherwise nasema asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante. Edwin, labda dakika moja tu kama kwa. Asante sana. Sekunde 30 zinatosha. Mimi nizungumzie kipengele cha ripoti. Na kushukuru sana Wilfred kutoka UN Global Compact. Umetoa maoni mazuri sana ambayo kimsingi ni moja ya nyonga kuu inayounganisha wanamtandao wa Tanahut. Issue ya kutoa annual reports ni moja ya kipaumbele kikubwa tulichonacho kwa sasa. Hiyo ni kipaumbele chetu, na katika session inayofuata baada ya lunch nafikiri tutakijadili kwa kina, na tutapata kupendekeza, kutoa maoni, ni kuona tutakuwa na mfumo gani hodari na fanisi wa kukusanya, kuchakata na kushare taarifa. Asante sana. Stefan, I'll give you just like 1 minute. I think you can make it. 1 minute, okay. On the issue of boys, we are being told by social welfare that yes, boys need a safe house too, but the amount of girls is much greater. But there is still an issue of the boys being exploited and trafficked, and we hope to open a safe house in the future for boys. That is one of our goals. I have 3 sons and a heart for boys as well. And one of the issues also brought up was about homes. What happens to a victim of trafficking when they go back to the home place, often where the abuse and exploitation happen? That is our biggest challenge as an organization, is home visits. And because we're trying to keep the girl safe, but we know she needs to be connected to her family. And so part of that challenge for us is helping the girls to have a safety plan. If they're under 18, it's a supervised visit. If they're over 18 and they visit their families, we help them have a safety plan so that they don't get back in that situation. And that's one of the most rewarding things I think I've seen, as a child that comes in that has been abused and trafficked, and when she becomes strong enough to say no to either a family member or the abuser, and we've seen that many times, of being able to empower them to say no. Empower them to say, I will report you. And we've had girls do that, and the person say, oh, no, 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 no. So it's really empowering them in knowing their rights as well. So that's what I will say. Okay. Thank you very much. Ningeomba sana kuwashukuru watu wa mada wetu. Sema kule muda umekuwa ni mchache sana kuzungumzia hii topic ya role of civil society, kwa sababu ndio eneo kubwa ambalo sisi tunafanyia kazi. Kwa kawaida lingeweza kuchukua hata nusu siku nzima kuzungumzia kazi mbalimbali ambazo tunazifanya, lakini tumezungumzia tu kwa uchache, na natumaini next time tutapata muda mrefu zaidi wa kuzungumzia sisi nafasi yetu na changamoto ambazo tunazipata katika kutoa huduma na ku identify victims of human trafficking. Kwa kusema hayo, niwashukuru sana watu wa mada,
na mnaweza mkarejea katika nafasi zenu. Lakini wakati huo nirudishe mic kwa ndugu Damian ili aweze kuendelea na ratiba nyingine ambayo inafuata. Tuzungumzie kwamba almost kama tuko nyuma ya muda vile na ratiba ni ndefu sana. Nakushukuru sana Bwana Damian kwa kunipa nafasi. Asante sana. Tuwapigie makofi moderator pamoja na panel. Asanteni sana. Tumekuwa na mjadala mzuri kimsingi. Tuna mambo mazuri na tunatamani tuweze kupata nzuri ya kushare experience na kazi tunazozifanya, kuangalia changamoto, lakini tuweze kuona way forward. Hii ni hatua nzuri kwenye kukua kwetu au kuendelea kujengeana uwezo. Sasa kwa sababu ya muda, chakula kiko tayari na tusingependa tuweze kupata chakula kikiwa kimepoa. Kwa nafasi hiyo, matukio ambayo yamesalia tutakuja kuyakamilisha baada ya kutoka kwenye chakula. Kamati yetu ya chakula yenyewe iko tayari, watatupa maelekezo. Kwa hiyo karibuni kwa ajili ya chakula, kipo tayari. Tutoke, wako hapo nje, tutawafuata katika maelekezo ambayo watatupatia. Pengine ndugu yangu mwenyekiti wa kamati ya chakula, kama una maelekezo mahususi tafadhali. Labda tu viongozi tutafuatana. Ni mbali kidogo, tunatoka nje, so kama tutaweza kupatana itakuwa nzuri zaidi. Hata kutoka kwa meza lakini tukafuatana, tusiachane. Asanteni sana.